Então, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso segundo dia de atividades do segundo Encontro Mineiro de Neuropsicologia Escolar sobre cognição numérica. É meu privilégio poder aqui apresentar a palestra do professor Carlo Semenza, da Universidade de Pádua. O Carlo é um dos principais neuropsicólogos cognitivos da atualidade. As palestras dele são super articuladas do ponto de vista do argumento que ele desenvolve, usando evidências de múltiplos estudos próprios dele. Vocês vão ver que a palestra dele é uma obra, uma verdadeira obra de arte. O assunto que ele vai discutir é sobre as habilidades aritméticas formais e informais ao longo do ciclo da vida, em vários tipos de populações, com desenvolvimento típico, idosos e assim por diante. Os resultados dele têm implicações educacionais e também implicações clínicas extremamente importantes que vão ficar claras no decorrer da palestra e depois no bate-papo que a gente vai ter com o Carlo. Thank everybody for showing up at this talk virtually. I will speak about math education at both ends of life, in normality and pathology. I will ask first a question: how can cognitive neuropsychology provide useful information for people interested in education? I, of course, cannot answer this question only, but starting from my own narrow garden, which is numerical cognition within a neuropsychology and cognitive neuropsychology domain. So the questions I will ask are four, and these are examples of what you can do. There are many, possibly many other ways, but this is what I could do. So how does early experience in mathematical activities of daily living relate to early competence with mathematical abilities? The second question is, by which way may standard mathematical performance be successfully accomplished after early acquired brain pathology? Then, how can the effects of a genetic disease affecting basic math performance be compensated in ecological numerical tasks? What are the respective effects of formal education and cognitive reserve on mathematical performance in late life? So, how does early experience in mathematical activities of daily living related to early competence in math abilities? This is the only non-neuro study I will present. I was interested in numerical activities of daily living in the old people, but then I thought, why not? Why aren't we studying the same with kids? So I want to annoy you, reminding you how important are numbers in contemporary societies and how there is a trajectory of math achievement for which you can predict from how smart you are as a kid and how much education the attainment you will reach in your adult life. What predicts early math achievements? There are a number of abilities: counting, number line estimation, comparing magnitude numbers, and verbal short-term memory and working memory, that are good predictors of what eventually will be the ability in math. So my question was, to what extent informal and spontaneous exposure to numerical information in the family environment can shape these early competencies related to math abilities? So we thought that kids
may have spontaneous exposure to numbers before going to school. And then we will measure the ability, the first mathematical abilities that are then predicting mathematical achievement. So 110 5-year-olds participated in the study, and they had tests and a questionnaire. We had a questionnaire about numerical information learned at home. We had some measure of child daily activities. We have a family background and daily activities. And then we had a battery of tests to assess early numerical skills. The tests were counting, magnitude comparison, verbal memory span, number line, one-to-one correspondence, and ecological math problems. The first results, the first thing we calculated were intercorrelation of early math abilities after controlling for age, verbal memory, socioeconomic status of the family, and mother's level of education. And in particular, I will attract your attention for the ability to meet the mathematical problems with counting, and the same with the numerical information learned at home. So numerical information learned at home is extremely well correlated to abilities in ecological math problems. But let's go deeper on this. All these results are compatible with previous studies, suggesting that playing numerical board games improve basic math abilities in preschoolers from low, even from low socioeconomic status. But what is very interesting is that we found that some tasks were influenced by information learned at home spontaneously, and some tasks were not. And so on the one side, we have counting, one-to-one correspondence, and ecological math problems, and the other is magnitude comparison and number line. So what's the difference? The difference is that tests that may rely on exact mathematical representation are compatible with informal and spontaneous exposure to number-related activities at home, while tests that rely on approximate number evaluation are not sensitive to exposure at home. So it is likely that a frequent exposure to numbers may facilitate children's storage and retrieval of numerical information, while it may in turn contribute to the children's early use of numbers. So let's now address the second question. By which ways may standard mathematical performance be successfully accomplished after an early acquired brain pathology? We studied children survivors of pilocytic astrocytomas tumors. So the cerebellum is known traditionally for its involvement in motor functions, but it has been recently implicated also in a wide range of high-level cognitive functions, including mathematical performance in healthy adults. The present study will investigate the neuropsychological sequelae of resection of this tumor in children as a means to evaluate
the eventual reorganization of cerebellar functions in pediatric population. So this is a population that got a disease and had to overcome the disease also from the cognitive point of view and the mathematical point of view. So we compared 10 healthy children, which is a huge population compared to considering the low frequency of this condition, and they were paired one-to-one to 10 children, healthy children. They were paired one-to-one for gender, age, and years of education. The test we used is belong to a computerized battery, the BNB, which has been developed actually by a guy from Chile who worked with us on other projects. The neuropsychological evaluation included several dimensions: verbal comprehension index, perceptual reasoning, processing speed, working memory, and so on, the visual spatial short-term memory, verbal visual spatial working memory, and many other neuropsychological dimensions. What we found is that a basic neuropsychological evaluation there were no differences between the groups. So in the battery, we took accuracy and RT on the numerical battery, and we found no significant differences, although we found some on the group, no significant differences on the group level. But we found some deficiencies in individual patients. However, what were the cognitive predictors of math performance in control? In math control, in controls, the predictors were verbal working memory mainly, and the motor test for multiplication. The interesting thing that in face of being the performance equal between the two groups, the predictors of math performance in the patients were instead mostly visual motor integration rather than verbal working memory, or at least for numerical magnitude comparison and subtraction, that was the case. What does this mean? That it means that some cognitive functions support the successful execution of mathematical tasks, both in controls and patients. Abilities of visual motor integration are recruited only in the group of patients. The two groups so develop along different cognitive pathways to successfully, at the end, accomplish a standard performance in the scholastic tasks. So they both arrive to be successful, but they run in different ways. They achieve the aim in different ways. The third question is, how can the effects of a genetic disease affecting basic math performance be compensated in ecological numerical tasks? And this will be the occasion to show how we cognitive neuropsychologists reason. So let's look at this study. The aim of this study was to identify the mathematical domains affected in adults with neurofibromatosis 1 and the impact of numerical difficulties on these patients' activities of daily living.
let's tell something about neurofibromatosis 1. Most children with neurofibromatosis 1 display academic limitation, mostly impairments in basic reading and reading comprehension tasks. There is a high incidence of mathematical learning disabilities, which appear dissociated from the incidence of reading deficit. So it starts being interesting. What is the nature of the deficit, one can ask, in mathematical performance in this population? One finding is that core numeric capacities, counting, number comparison, etc., appear unaffected in this population, suggesting that they might not be responsible for the calculation disfluency. Some authors have proposed that math difficulties could be due in this population to general domain cognitive deficits observed in this population, which should conceivably result in an overall deficit across different numerical tasks. However, numerical difficulties in neurofibromatosis have been mostly identified using general performance tests. One of the problems with non-professional cognitive neuropsychologists is that they tend to use generic batteries. So then when you get a deficit, it is difficult to discern which aspect of numerical cognition is actually compromised in this population. You know, the brain is modularly organized, and you really need to test each task independently. So a few studies have been reported showing specific deficit in calculation in math word problems, but further studies failed to concur with this conclusion. To me, it was not a surprise, since the tasks in these studies were not tapping a specific function. They were rather generic. Neuropsychological and behavioral data are less frequently reported in adults than in children. So what happens in adults with neurofibromatosis? Somebody even suggested that IQ improvement could be shown in as people with neurofibromatosis age, but it doesn't look to be the case. So what are the cognitive deficits you can get? Inductive reasoning deficit, visual cognitive skill, visual and tactile memory, attention, logical abstraction, cognitive speed, coordination and mental flexibility, selective attention, auditory working memory, long-term memory, visual constructive deficit, and executive functioning. So quite a large number of deficits, different deficits. However, what about math? Even though individuals with neurofibromatosis tend to show substantial deficit in mathematics, more so than for reading and writing, the characterization of mathematical abilities in these patients and its impact on the patient's everyday life have received no attention in the literature. There is a need for investigation. However, there are some preliminary considerations to be done. When and why, indeed, is it interesting to show a deficit of cognitive functions in a neurological population? This is an important question, because it may not be interesting at all. It is highly predictable that anybody who has a brain damage is bad at any possible task, including math, but also high jump, eating a certain quantity of feijoada, whatever task you may come up with, these patients are likely to be bad. So what's the interest in there? Well,
The interesting is when the anatomo-clinical correlation allows to identify specific neural circuits sustaining specific task function. So if you get a patient, if you get evidence that eating feijoada is compromised only by damage to the right angular gyrus, that is really interesting. In any case, other possibilities when it is possible to characterize a specific pattern of behavior for which specific remediation strategies can be developed. Given the nature of neurofibromatosis, where damage may not be homogeneous across clinical cases because the lesions are scattered all over the brain, but are not homogeneously distributed, finding a specific deficit may be useful only for the specific single case where the deficit is found. You cannot make any generalization. However, a finding can also become interesting when it shows a dissociation of functions, some spared, some other impaired, that cannot be attributed to generic difficulty factors. Such findings may have a theoretical as well as practical interest. This is the case of the present study. So the present study investigates different aspects of formal numerical cognition in adult patients with neurofibromatosis and also their impact on daily living activities involving numerical aspects by means of a test, the NADL, which is easily downloadable from the Frontier site. You can get not only the test, but you can have only a way of correcting scores for a given age at educational level, separately for each mathematical tasks. So the formal part of NADL, dealing with the real numbers, is number comprehension, reading and writing numbers, mental calculation, rules and principles, and written operations. So these are the examples. And the informal task has been divided among some dimensions, knowledge, money, and then there is a simulation of payment for a newspaper. So the time, for instance, the current time, how long will take from now to 12 o'clock, how much pasta you use for each person within reason, distance in kilometers between home and hospital, and other questions like this. So the participants were 28 neurofibromatosis versus 28 controls, matched. And we found there were not significant differences between the two groups, also on the mini mental state examination and the scores on the instrumental activities of daily living. Certainly, what we found was that neurofibromatosis patients showed significant lower scores than controls, written subtraction, written multiplication, principle of multiplication, and digit comprehension, not counting tasks. But on the same time, there were no significant difference in the ecological numerical tasks with the controls. So, numerical deficit previously identified in children do not resolve with age.
These deficits affect calculation, but not the basic comprehension or representation of numbers. So digit comprehension deficit may be attributed to visual problems. This remains to be demonstrated in children, but what we found is that neurofibromatosis deficits in calculation are compensated when applied to more ecological situations. In fact, even though neurofibromatosis adults failed school mathematics like abstract subtraction and multiplication, they performed like healthy participants in tasks involving similar calculation but applied to money uses, time estimation, and other daily numerical activities. So, such a dissociation was never found in previous investigation on other neurological pathologies. So it is not something intrinsic in the nodal tasks that may show this dissociation. And this is very important. This dissociation made the present study interesting. It shows the long-term compensation potentially inherent in the neurofibromatosis condition. This is a slow developing pathology starting early in life with respect to other neurological diseases. Further investigation are certainly needed in order to understand the mechanism of this compensation. Compensatory strategies must have been developed progressively over a long time, possibly on the basis of each individual's resources and on the basis of feedback received in real life. Math in ecological situation may in fact profit more efficiently than formal math by long-term memory contents, like accumulated individual experience, as well as semantic notions that may allow monitoring and checking on the results of mental operation. Unlike in other pathological populations where ecological situation did not favor math processing, in neurofibromatosis, long-term memory contents may be sufficiently spared. This hypothesis opens a door for future research investigating the relation of mathematical abilities with long-term memory. Formal math abilities are relatively independent from the rest of semantic memory. We know that from the study of my pupil Cappelletti, and can still operate when semantic memory is suffering. To what extent the semantic conceptual abilities could help sparing the use of math in everyday life, as suggested by the present finding, so this is something left as an open question. So let's move to the last question I'm addressing in this talk. And now I move to something closer to me, old age. What are the respective effects of formal education and cognitive reserve on mathematical performance in late life? So even in late life, one learns. Let's see what happens. To what extent are math abilities in aging predicted by cognitive reserve as compared to demographic variables, age, gender, education, and global cognitive functioning? You see my assistant Archimedes and Pythagoras here. The mind cognitive reserve, I'll remind you, is the mind's resistance to damage of the brain. It provides an explanation for differences among individuals in susceptibility to age pathology-related brain changes, whereby some people can tolerate more of these changes than others and keep functioning for a longer time. It is thought to result from the ability to recruit brain networks and from compensation by alternative cognitive strategies. And I know lots of Brazilian studies on cognitive reserve that are very important
and I learned them last year. But let's stay on math. The question may arise of whether distinct cognitive functions are homogeneously sensitive to cognitive reserve. So mathematical abilities that have been shown to be organized in a highly modular way constitute a particular field within this broader investigation. How do we measure the cognitive reserve? We use it with Nucci et al. Questionnaire that is the best possible measure of cognitive reserve, which is an instrument that evaluates the cognitive reserve of an individual by collecting information about a person's entire adult life. Besides a total score, separate subscores can be obtained for 3 sections: education, working activity, and leisure time. So education is not just what cognitive reserve is about, because you may be a MIT nerd who does only study astronomy and do nothing in real life, eat only the frozen pizza, and so you have very low cognitive reserve despite your PhD. While somebody who is a very relaxed, poor Brazilian, but with lots of interest in the samba and in food and in other things, may have a cognitive reserve that is larger and resist Alzheimer's, for instance, better. So the assessment of mathematical abilities, including verbal and non-verbal tasks, was conducted by Nadel that I already described. The general cognitive status was evaluated shortly with MMCI. So, as you already know, the Nadel has a patient interview with and a relative interview that was not used for the neurofibromatosis, and the formal test and the ecological informal test. We studied 60 healthy elderly people with a large age span from 65 to 98, education about 11 years, and a normal score for the MMCE close to ceiling. The criteria for exclusions were in fact age lower than 65 and MMCE lower than 25. We excluded a neurological condition and other impairing diseases. So the CRIQ indices, when taken independently, correlated with several Nadel scores. A series of multiple regressions were performed with Nadel scores or dependent variables predicted by CRIQ indexes and other variables like age, education, and MCE. When entered into a model taking into account other variables, they showed little or no effects, with the exception of the informal test. So in the model with the informal test of numerical competence, 2 significant effects were found: a positive effect of MMC and a positive effect of CRIQ working activity. Apart from the effect of CRIQ working activity on the informal test on numerical variable on numerical competence, the CRIQ variables did not have any significant influence on Nadel. So the reading and writing Arabic numerals was affected only by age, with lower score as age increases. Rules and principles showed significant positive effect of MMC and education and negative effects of ages.
The two other interviews with the patient and with the relative were influenced only by education, with better reported numerical abilities as education increases. CR, cognitive reserve, only influences informal numerical abilities, not formal ones. So no influence of math abstracted tasks. The concept of the limitation of cognitive reserve needs to be reassessed. Cognitive reserve, in other words, does not protect all cognitive functions homogeneously. Distinct cognitive functions are not homogeneously sensitive to cognitive reserve. So what makes a given cognitive function more or less sensitive, if at all, to the amount of cognitive reserve? The study reveals that abstract math functions, even when considered separately according to their modular organization, do not seem to be at all sensitive to cognitive reserve. We may only try to speculate on the reasons why. The study suggests teasing apart the relative role of education in cognitive reserve. Education refers to the particular type of experience acquired relatively early in life in a specific time period and consists of intensive formal learning. Cognitive reserve, as measured by the CRIQ, comes instead from a vast range of experiences and learning that a person gathers throughout life. Experience constitutive CR is mostly acquired in a different, less systematic ways to the respect of the experience derived from education. While it may predict the individual, protect the individual from general cognitive decline by concurring to find flexible solutions to everyday problems, as demonstrated in this study by the effect of the another informal test, it appears to be much less effective when specific and systematically learned knowledge comes into play. So let's come to the overall conclusion of this talk. The effects of education shape the brain in interesting ways, in normality and pathology during the lifespan. The effects of education are distinguished by the brain from those of differently acquired experience and knowledge, like those constituting cognitive reserve. This might explain the different impact of education and other experience on early life, older life, and pathology. And these findings may be taken into account when you attempt rehabilitation, so not only learning, but relearning. With this, I think I conclude, and I have to thank a lot of my collaborators, with a special mention for Silvia Benavides, who did most of this work. And thank you very much. Thank you very much, Carlo, for your bright lecture as usual. Yeah, so very well articulated with lots of interesting results. And I don't have so exactly a question. I just would like to make some comments. I don't know if I understand exactly what your message is, yeah? But I think there are some points that called my attention. The first one is, as usual, yeah, you presented so the reasoning way of cognitive neuropsychology, and in a very articulated way with the research questions that you are presented. And then one interesting thing is that how useful this approach is, even for a disease like neurofibromatosis 1, that is a multifocal disease, yeah, with lesions mostly in the subcortical areas of the cerebral hemispheres, and even so, you showed so in a very interesting way how it's possible to
reach interesting conclusions using this method. Yeah? I would like then that, if it's possible, that you comment something about the cognitive neuropsychological method. Well, as I said, this study was the occasion for us ways. And so in everyday life, these people is good at math, have no problem with math, while given school tasks, they are still bad. And I don't think it really is a great surprise, because you know much better than me probably that several years ago, somebody in Brazil tested the illiterate children who were doing small commerce in the streets. And they were extremely smart in managing money, doing small commerce, and so on. While they could not do written operation or knew very little math, apparently, if tested formally. But when real money was there, when a real situation was there, these kids probably outsmarted educated adults. And that means that probably these disadvantaged people based their abilities on strategies that they have learned in life since the lesions are slowly progressing and are acquired. There is plenty of space for the plasticity of the nervous system to develop these strategies. And I think this particular studies teaches us that. So it's even more important that what happens to neurofibromatosis, which may be interesting only for neurofibromatosis people. This is interesting for everybody because it means that there is a part of our brain that helps reaching solutions to problems that are different from those that are in formal education. I'm not telling, far from me, that formal education doesn't work or is not important, but there is some hope for doing something differently than from formal education, and it may be capitalized upon in rehabilitation, for instance, which is something I'm more familiar with, rehabilitation after brain damage. So the idea now we are carrying out studies on that, but we are trying to, if a patient cannot follow some path of learning formally, we will try to find capitalized on informal capacities. That is what we do. This is really interesting. One point of first study, it's amazing that those kids with this sequelae of brain tumors, that they have a very nice performance. This is the result of probably of some neuroplastic processes, and it seems really that one can acquire some level of ability by different means, through different pathways. And another point that I find interesting is regarding this dissociation between formal arithmetic and informal arithmetic knowledge. It seems to me that this may have important educational and clinical implications. From the educational point of view,
it seems that your for the reasoning processes underlying math learning, not only number processing or fact learning, this kind of thing. No? And it seems that your results point in this direction. And also, from the clinical point of view, it seems that from your results, it should be important that neuropsychologists and geriatric neurologists and psychiatrists also assess these informal math-related abilities, because they are so more strongly correlated with cognitive reserve than more so formal arithmetic abilities. Yeah, yes, but I hope I remember what you were asking. No, let me formulate the question. Yes. Again, yeah. Okay. It seems to me that there are two important implications with you showed a nice dissociation between formal and informal arithmetic knowledge. And I think that this dissociation has important implications both for education and for clinical practice. From the educational point of view, it seems to me that this dissociation strains the opinion of several educationalists that insist on the importance of the quantitative reasoning aspects underlying arithmetic learning, and not so much on the procedural aspects, on learning the algorithms or learning the facts, but also understanding the quantitative reasoning aspects of math learning. And the second point is that from the clinical, neuropsychological, and neurological point of view, it seems to me that it is really important that practitioners also assess these informal math abilities, because they seem to be more related to cognitive reserve than the formal abilities. Okay, I think these are important points. The important thing is that we show the dissociation between the two. I think it would be, however, a big mistake to drop one of the two, because we learned here that you can use alternative ways to learn to formal education, and we demonstrated that we could achieve via neurological mechanisms that are independent from those necessary for formal learning to achieve the same results, to arrive at the same point. However, I see a risk here, and the risk is to reason like the Piagetian way, for which in France, for a generation, they gave up children learning tables. So they, by doing that, they subtracted to these people a pret-à-porter ability store that can be used to help in real life. So I do not, and there is no competition. Our findings show that there is no competition between formal on the one side and informal on the other side. You do not have to give up one to enhance the other. They go in parallel. And that is very important. Otherwise, you make, as in France, a generation of people who cannot calculate. I mean, my cousin has a degree in statistics, has a degree in informatics, and she cannot do simple calculation, but with a strong effort, because she wasn't taught
simple tables in school, and she never relearned them. So I think that is a shame. I mean, why do not use all the brain we have? We must train all the brain, not just one part out of an ideological position. This is an important educational message. Yeah, there is no conflict, and we need to teach. Yeah, both aspects. Yeah, this is. Yeah. I fully agree with that. Yeah. And there is also this point of the clinical implications of the dissociation. Yeah. Well, in the clinic, yes, it is important to train and to capitalize on non-formal, because formal systems are more modular, are more localized, and they are more affected by brain damage. And so, while semantic memory in general and the sources you can find there are more likely to react positively by the rehabilitation attempts. But do you think so from the diagnostic point of view, yeah, to use instruments like the NADL? Oh, that is important because it gives you the measure of what this person is going to suffer in everyday life. Mm-hmm. At the end, it may not be important for the person. This person is not going to be examined formally every day, but they have to shop, they have to estimate time, to take the bus, to take a train. And what is important is what they do there. And if I may add this, we have recently published something on financial abilities. And we showed that financial abilities are not dependent necessarily on basic math abilities. And this has many consequences, because, for instance, you cannot say somebody is bad at math and cannot make a will reliably, for instance. Uh-huh. So it double dissociates, actually. So you need to be able to precisely test financial abilities and not assume that they necessarily derive from math. Uh-huh. This has also legal consequences. Yeah, it has legal consequences that are very big. You can find that actually we published a test that is available on request on financial abilities, and very recently showed that the financial abilities in old people very much partly rely on automatic activation of limbic structures. We published it on Neuroimage Clinical, and we found out that it is, I think, an important finding, because, you know, since the world wealth is in the hands of old people, lucky enough for me or for us, because so we have a bigger share of, but we are more gullible, we are more emotionally involved when we deal with the financial matters. And that may not be nice. You know, it's dangerous in a sense. So if you read that paper, it's on Neuroimage Clinical, it's just out. It's very interesting. Going to check it. We are also going to put the link to your paper in the Frontiers
this 2014 paper with the instrument in order that people may be familiar with it. Yeah. You can test the patient even in Brazil. Put in the you have to look at the supplementary material, and there it is a bit odd because it is not clear where to go, but with patient you will find the supplementary material. You click in there and you find an Excel file where you put the scores you obtained on the test that is also provided, and then the file automatically tells whether it is pathological or not. Okay, thank you very much, Carlo, for your so very nice and instructive lecture as usual. Now to conclude, I don't know if you could make some comments about the Bersanoni meeting. What are the plans for next year, considering the pandemics? The plans for next year are the big question, because so far, every conference I know until October is cancelled. But, and moved. So a conference that was meant to be in Japan in March was moved in December. Whether the new date will be feasible, I don't know. And we will take a decision about Bersanoni in a month or so. Okay. Okay? Thank you very much. It was really nice. Okay.
Agora eu gostaria de apresentar para vocês a professora Camilla Gilmore, da Universidade de Loughborough, que é uma das principais pesquisadoras na área de cognição numérica na atualidade. Ela é, inclusive, autora de um livro muito bacana, Introduction to Mathematical Cognition, que saiu em 2018, que eu recomendo, né? Uma boa porta de entrada na cognição numérica. A professora Camilla Gilmore trabalha num centro pioneiro de educação matemática na Universidade de Loughborough, na Inglaterra. É uma das primeiras professoras do mundo que tem uma cátedra específica nessa área de cognição matemática. A palestra dela vai ser sobre as habilidades aritméticas de crianças prematuras, que é um assunto extremamente interessante, no meu ponto de vista, com implicações importantes, tanto do ponto de vista educacional quanto do ponto de vista clínico. Aproveite. Hello, everybody. It's very nice to be involved in this workshop this week. My name is Camilla Gilmore, and I work in the Centre for Mathematical Cognition at Loughborough University in the UK. And I'm going to be talking about the mathematical learning difficulties that might be shown by children who've been born preterm. So I'll start off by explaining why I think we should be concerned with preterm birth and why this might have an impact on children's future development and education. And I'll look at some of the long-term effects on cognitive development and the impact that these have on learning and education. And then I'll focus most of the talk about the nature of the mathematical difficulties that are associated with preterm birth, and then finish off by looking at how we can support children who are born preterm in the classroom. And I'll point you to some extra resources that you might find useful for this. So first of all, you might be wondering, why should we be concerned with preterm birth as educational professionals? And we know that, sadly, there's 15 million babies are born preterm each year, and that prematurity is the single biggest cause of newborn deaths. However, fortunately, thanks to improvements in medical care, severe physical disabilities and illnesses are now less common. However, difficulties with cognitive skills are much more common than physical disabilities. And unsurprisingly, this then has an impact on children's learning and education. So the vast majority of children who are born preterm attend mainstream schools. And we know that preterm birth rates are rising. So the numbers of children who are born preterm and will be in the classroom will increase in the coming years. So it's likely that almost all teachers will be responsible for supporting children who are born preterm. For example, we know that in the UK, on average, 2 children in an average-sized primary classroom will have been born preterm. So it's very likely that teachers are caring and supporting children who are born preterm all the time. Research has shown that preterm children are at risk for some complex cognitive and educational difficulties. And so understanding what these difficulties are and how to support children in the classroom is crucial so that preterm children can achieve their potential. So first of all, just a couple of definitions for you. So what is preterm birth? Any pregnancy that lasts 37 weeks or more is considered to be a full-term pregnancy. So babies born before 37 weeks are considered to be preterm. Within this, babies who are born less than 32 weeks are considered very preterm, and babies born less than 28 weeks of pregnancy are considered to be extremely preterm. And there's now a lot of evidence to show that there are increased risks of difficulties for children the earlier they are born. And it's really important at this point to stress that this is a risk of difficulties. So not all preterm born children will have cognitive and educational difficulties, but the risk of this is higher than for children who are born preterm.
and the risk increases the earlier in pregnancy that a child is born. So some of the key findings now that's coming out of quite a large body of research has shown that preterm birth can affect multiple areas of development. And this includes both cognitive skills and social and emotional skills. I'm going to be focusing in this talk about impact on cognitive skills. So most research has focused on very preterm children, so those born before 32 weeks of pregnancy. But effects of early birth can be seen for children who are just a few weeks early, so the late or moderately preterm children. However, as I said, the earlier that a baby is born, the greater the risk is that they may develop long-term problems. And it's also important to note that the problems can be seen in infancy, but also they can persist throughout life. So it isn't the case that preterm born children will just catch up after a few years. We can still see impacts of prematurity throughout adolescence and into adulthood. So there are now consistent findings from many studies throughout the world that has shown that there are certain cognitive skills that preterm children are at risk of having difficulties with, and they may struggle with compared to children who are born full term. And this has shown that simultaneous information processing is more likely to be impacted than sequential information processing. And also that non-verbal IQ tends to be more impacted than verbal IQ. Deficits have been found in a wide range of cognitive skills, including working memory, visuospatial skills, attention, processing speed, and executive function. And these difficulties have really been found to have impacts then on learning difficulties and educational achievement. But preterm children have also been found to have difficulties with language, fine motor coordination, and sensory processing more generally. As I mentioned before, the level of the impact of prematurity increases the earlier that babies are born. So this graph shows data from two different studies that look at the impact of preterm birth on a general measure of cognitive skills. And it's shown that it shows the mean score on the cognitive skills battery for children who are born at different lengths of pregnancy from 22 weeks up to 42 weeks. And the graph shows that the earlier that children are born, the risk of difficulties increases and the severity of the difficulties increases. So for children, the biggest impacts are seen for children who are born the earliest and in the extremely preterm region. Now, as you'd expect, this sort of level of cognitive difficulties has been found to have an impact on children's education and their learning. This graph shows data from a large study of preterm born children in Scotland. And the graph shows the percent of children who have been identified to have special educational needs. So these are children who've been identified by their school as having difficulties and are being given additional support. And the graph shows the percent of children with these special educational needs according to different weeks of gestation, from 24 weeks up to 40 weeks. And as you can see, the rate of special educational needs increases the earlier that children are born, and are particularly the highest for children who are born before 26 weeks of pregnancy. But it's really important to remember that only a very small proportion of babies are born at these very early weeks of pregnancy. Whereas there are many more babies who are born late or moderately preterm, so between beyond 32 weeks, 33 weeks of pregnancy. And so although the chances of having special educational needs at this time of birth is lower, this is the group of children that you're more likely to encounter in the classroom. So here the risks are lower, but there are many more babies born at this sort of time. So
we know that as a group, children who are born preterm have lower attainment across all subjects, but studies have shown that they are most likely to have difficulties with mathematics, and that this can be seen throughout both primary and secondary education. So this graph shows children's achievement across different subject areas for children who are aged 5 years old in the UK, and that means they've finished 1 year of formal education. The graph shows the percent of children who've been determined by their teachers to have reached a good level of achievement. And this is shown both overall and for the different areas of the early years curriculum. The blue bars are showing children who've reached this good level of achievement for children who were born very preterm, and the orange bars are showing the levels of children who've reached the good level of achievement for children who are born full term. And as you can see, that for both overall areas and for each of the individual areas of learning, there is a difference between the blue bar and the orange bar. So the very preterm children are doing less well across all the different areas of the curriculum. But the area where the biggest difference between the bars is for mathematics. And in fact, in this study, they found that 70% of the children who were born at term had reached a good level of achievement, but only 46% of the children who were born very preterm had achieved this same level. So for some reason, mathematics is an area that seems to be particularly impacted in preterm born children. So that previous graph showed data when children who were just at the beginning of their education journey, so the first year of primary school. But we know that these difficulties persist, that it's not a case that just after a year or two, children, preterm born children, are able to catch up. So we also see effects for children at the end of primary school. So this figure shows data from a study that looked at children who were born extremely preterm and were assessed when they were 11 years old. And the figure shows, rather than performance on an assessment, this is teacher ratings. And the graph shows teacher ratings for the extremely preterm born children in different subject areas and in comparison to term born peers. So the further away the line and the points are from the 0 line indicates a bigger difference in comparison to term-born peers. And again, that we can see that it's mathematics where the data points are furthest from the 0 line. So the biggest difficulties that children were having, preterm children were having, was in mathematics. So this is for 11-year-olds, and clearly the difficulties that are found in the early years of primary school are not going away, and if anything, they are potentially increasing as children go through the first years of education. So why is it that maths is particularly affected, and what might cause these specific difficulties with mathematics? I think to answer this, it's helpful to consider what contributes to success in mathematics. And research in mathematical cognition has identified quite a broad set of both domain-specific and domain-general factors which contribute to overall mathematics achievement. So in terms of domain-specific skills, so these are skills which have been found to be important for mathematics achievement and that are specific to mathematics. So this includes things like the nature of individuals' mental representations of numbers and quantity, also their procedural skills, so how well they're able to carry out procedures and process information and carry out different strategies. Conceptual understanding is also very important. So this is children's understanding of the principles that underlie the strategies that they're using. And finally, number fact knowledge has also been associated with mathematics achievement. So these are all skills, what we call domain-specific skills, that are only specifically associated with mathematics achievement. But there's also a set of domain-general skills
that have been found to be associated with maths achievement. And these are skills that are important for maths, but they're also important for learning in a whole range of different subjects. So this includes working memory, executive function skills, how we control our thoughts and actions, verbal ability, and visuospatial skills. So one of the reasons why maths is such a difficult subject to learn is that it draws on all these different domain-specific and domain-general skills. And when we think about trying to understand the difficulties that preterm children have, it's possible that any of these different areas, these different specific skills might be involved. And particular interest has been paid to the nature of numerical representations. So there's been quite a lot of research that's looked into how we represent numbers and quantity information, and the role that this plays in explaining differences in mathematics achievement. And this is the case not just for preterm children, but for all children learning maths. And so one proposal that's been put forward is that perhaps preterm children have difficulties with mathematics because they have particular difficulties with representing numerical and quantity information. So one quite common proposal is that having imprecise numerical representations may contribute to mathematical difficulties. So if we're not able to represent numerical information and quantity information precisely, this might affect our ability to learn mathematics and lead to mathematical difficulties. And so it's possible that this underlies preterm children's difficulties with mathematics. The way that we look at this in research is using tasks where we ask individuals to compare different numerical quantities that might be presented as symbols or might be presented as quantity information, and ask them to select which is the larger, so they have to compare these quantities. And differences in the accuracy and the speed with which people are able to make these magnitude comparisons has been associated with different levels of achievement in mathematics. So is this a contributory factor in preterm children's mathematical difficulties? And this is something that we set out to investigate in a set of studies called the PRISM studies. And we really wanted to explore the nature of the mathematical difficulties in very preterm children. So there'd been quite a lot of evidence that mathematics was a particular area of difficulty for preterm children, but we didn't know why, and we wanted to really explore this in detail. And so this was the first study that really incorporated very detailed assessments of multiple different components of mathematics and multiple different domain-specific and domain-general skills. So the first PRISM study explored preterm children's difficulties when children were aged between 8 and 10 years old. So we had, in that study, 112 children who'd been born very preterm and 77 term-born peers. And the comparison group were children who'd been born full-term, but were in the same classrooms as the preterm children. So we were matching them for the educational environment that they were in. And then a few years later, we were able to follow up and go back and see some of these children when they were aged between 12 and 14 years old. We weren't able to see all of the children, and we were able to recruit a new sample. So not all of the children in the second PRISM study were the same, had also taken part in the first study, but there's a subset of children who had taken part in both. And in order to try and identify why preterm children were having difficulties with mathematics, we assessed both specific components of mathematics as well as their overall mathematics achievement. And we also measured the precision of their numerical representations and some domain general cognitive skills. So just to give you a little bit of an overview, in the first PRISM study, the areas of mathematics that we assessed included overall mathematics achievement, but also specific conceptual understanding, procedural skill, and number fact knowledge within arithmetic,
We measured counting skill, children's fluency at recognizing digits, their ability to estimate quantities on a number line, and then finally to look at this question about the nature of underlying numerical representations. We also included a non-symbolic comparison task where children had to compare arrays of dots, and a symbolic comparison task where children were asked to compare numerical symbols. We also assessed some general cognitive skills, and this included non-verbal IQ, working memory, speed of processing, inhibition, and visuospatial skills. And what we found was that the group of children who were born very preterm showed differences to the full-term comparison group in the areas that we would expect from previous research. So they had difficulties overall with mathematics achievement, with working memory, and with visuospatial skills. When we look at the specific sort of components of mathematics, we found that it was particularly procedural skill. So this was looking at the strategies children use to solve arithmetic problems, and they tended to use less sophisticated strategies to solve problems, and they were also less accurate and slower at solving arithmetic problems than the children who were born at term. And the preterm children also had difficulties with counting skills. But most importantly, what we found was that if we took account of children's difficulties with working memory and visuospatial skills, then the differences with the procedural skills and the counting skills disappeared. So it seemed that it was the general cognitive skills that were underlying preterm children's difficulties with mathematics. And importantly, we found no differences at all between the group in the non-symbolic comparison and the symbolic comparison tests. So there was no evidence at all that preterm children had less precise numerical representations. And instead, it seemed that a lot of their difficulties with different areas of mathematics were due to differences in their general cognitive skills. And this effect has since been found in other studies with different cohorts of preterm children. So just to show you the data that we had from the measures of underlying numerical representations, we found that there was absolutely no difference in the accuracy with which children were able to compare quantities such as numerical dot arrays. They were just as accurate as the control group of full-term children. And we also found that there was no difference either in the accuracy or in the response time when children were asked to compare symbols. So there's no evidence at all that these difficulties were leading to mathematical difficulties in very preterm children. So that was the evidence that we had when children were aged 8 to 10 years old. But as I mentioned, we went back and saw many of these children again, and some additional children when they had moved into secondary school and were aged between 12 and 14 years old. We gave them we assessed them with age-appropriate versions of the same measures. So we were looking at these same different components of mathematics, as well as overall mathematics achievement. But we also added in some new assessments to take account of the fact that these children were older now and had moved on to new levels of mathematics learning. And so this included children's transcoding of multi-digit numbers, written arithmetic, or so the procedural skill test had focused on mental arithmetic, and we now wanted to look also at written arithmetic. And we also had assessments of algebra and geometry knowledge. And again, we had the same set of cognitive skills that we assessed: non-verbal IQ, working memory, speed of processing, inhibition, and visuospatial skills. We found a broadly similar pattern with the older children that we had found in the earlier study. So the very preterm children had would
performing less well compared to the full-term group, both in terms of their overall maths achievement, but also several areas of specific components of mathematics. So again, the procedural skill and the counting skill that we'd found in the earlier study, but there were also additional areas where children were having difficulties. And this included conceptual understanding, number fact knowledge, number line estimation, and 3 of the new assessments taking account of the more advanced level of mathematics that they were now doing. So the written arithmetic, multi-digit transcoding, and algebra. Again, we found that there were differences between the very preterm children and the full-term children in terms of working memory and visuospatial skills. And so we looked again to see how far could these general cognitive skills, could the differences in these general cognitive skills explain the differences that we found with mathematics skills. And we found again that this explains most of the differences. So only the conceptual understanding and the multi-digit transcoding did we continue to see a difference between the very preterm and the full-term group, even when we'd taken account of their cognitive skills. But again, to a large extent, the difficulties that children were having could be explained by differences in their general cognitive skills. And once again, there was no difference at all between the groups in terms of their underlying numerical representations. So there was no difference on the non-symbolic or symbolic comparison task. So these studies really show that it's not the case that preterm children have difficulties with maths because of the nature of their numerical representations. And to a greater extent, it's the case that differences and difficulties with general cognitive skills can explain preterm children's difficulties with mathematics. As I mentioned before, some of the children had taken part in both the earlier study and the later study. And so we were able to look at how the stability of the group differences over time. So these graphs show standardized scores on a mathematics achievement test for the children who were full term and preterm. And as you can see, the difference between the groups is largely stable over time. So it's not the case that the preterm children have been able to catch up with their full-term peers. However, it's also not the case that they're falling further behind. So the differences seem to be remarkably stable here. And this really suggests to us that if we want to help children who are born preterm with mathematics, we need to help early if possible, and we need to try and think about ways that we can help these children overcome their cognitive skills difficulties and learn the basic components of maths so that they can then build on this as they move from primary to secondary school. So what's the best way of going about doing this? So as I've described, it seems likely that the mathematics difficulties that preterm children have stem from differences in general cognitive skills. However, we know from a large body of research now that it's very difficult to manipulate these general cognitive skills, and cognitive skills training such as working memory training doesn't seem to transfer to academic achievement. So this doesn't seem like a good route to go down to try and help preterm children. So we've taken a different approach to this. And our approach has been to develop a resource for education professionals, because we think it's really important that in order for preterm children to succeed in the classroom, that those that are around them and who are supporting them have a good knowledge and understanding about the long-term consequences of preterm birth. And in particular, that it might be that we can overcome preterm children's cognitive skills difficulties by using different strategies in the classroom, different approaches to helping these children in the classroom. So what we've done is to develop an online resource which is designed for educational professionals and is completely free to use, and is designed to help teachers understand about preterm birth, understand about the consequences of it, and to give ideas about how to support preterm born children in the classroom.
We developed this resource along with teachers, educational psychologists. We included parents of children who were born preterm, and also some preterm born young adults who were able to really express their experiences of going through the education system and to talk about what they wish their teachers had known and when they were at school. And since designing the resource, we've evaluated it with a group of primary school teachers in the UK. And we found that using this resource significantly improves teachers' knowledge and understanding of preterm birth. And most importantly, it improves their confidence in being able to support preterm born children in the classroom. So the resource provides information about different strategies that can support children in the classroom that is able to address their difficulties with working memory and visuospatial skills. So this can be small modifications to the way that teachers are interacting with preterm born children in the classroom, with the kinds of activities children are being asked to take part in, and the kind of resources that are available to children when they're doing mathematics or learning in other subjects at school. And I'd really encourage you, if you want to have a look at these different strategies and the things that you can do to support preterm children, to have a look at the resource, because there's a lot of information there and more than I could talk about in just half an hour. Today in this talk, I focused on preterm born children's difficulties with working memory and visuospatial skills and how these relate to mathematics difficulties. But the resource also talks and provides information about preterm children's difficulties with inattention and also their broader social and emotional well-being. And there's a whole wealth of information here that goes beyond just supporting children with their mathematics learning. So just to summarise what I've talked about today, we know that children who are born preterm, and particularly those who are born very or extremely preterm, are at risk for difficulties with cognition, attention, and may have social and emotional problems. And that these difficulties can have an impact on children's learning and their attainment in school, and that mathematics particularly is an area of difficulty. And we think that teachers and educational psychologists have a really key role to play in supporting these children, both in terms of identifying the specific difficulties they have and providing appropriate support. And it seems that if we can support preterm children with their general cognitive skills, then we may be able to overcome the difficulties that they're having learning in the classroom, and particularly in mathematics. But it's really important just to remind you that prematurity is a risk factor and it's not a diagnosis in itself. So we really need an individualized approach because it's not the case that all preterm children will have these difficulties, but it's certainly worth considering prematurity if a child is having difficulties and you know that they were born preterm. So thank you. I just want to thank all of the families that have taken part in the studies that I talked about today. And the PRISM studies have a big team of researchers involved. So they're all named here on the slide, and thank you to all of them and to the funders who funded this research. Thank you.
O nosso próximo palestrante é o doutorando Lars Orbach, da Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha, que é colaborador da professora Anne-Marie Fritz. O Lars vai falar para nós sobre a ansiedade e o desempenho em matemática. Eu imagino que ele vai apresentar resultados de uma pesquisa muito interessante, na qual ele aplica esse modelo de ansiedade traço e ansiedade estado no contexto da ansiedade matemática. Esse trabalho é originalíssimo, né? Já foi publicado, tem a referência na divulgação que a gente está colocando, e pela primeira vez foi desenvolvido um instrumento que permite diferenciar essas duas características da ansiedade matemática. Uma mais relacionada com a predisposição, com a diátese, a ansiedade, e a outra mais relacionada com os aspectos do desempenho. Aproveitam, divirtam-se, aprendam bastante, que o Lars tem muita coisa para ensinar. Olá, muitos cumprimentos ao Brasil. I'm sending you warm welcomes from Cologne, my hometown, but my name is Lars Orbach and I'm from the University of Duisburg-Essen. And in the next 30 minutes I want to talk about math anxiety and about how anxiety affects the performance and also learning in general. Experience of anxiety is familiar to anyone, because it's a basic human emotion that protects us from danger. So when you're evaluating a situation as threatening and experience anxiety, you have three options. You can flee, you can fight, or you can freeze. And this is a very helpful situation when you're confronted with a tiger, that you have the physiological reaction that allows you to respond in an adequate way. But in a math situation, it's probably not the right way to flee or to freeze. So we have to think about why anxiety is such a problem in math. And in the development of children, you have different situations which evokes anxiety. And for school children, primary school children, many situations are school-related. One possible school-related stimuli can be math. And so the question is important to ask, what is math anxiety? This is a really important question because you cannot find clear definitions. You have a very hazy one in the literature, which tells you that anxiety appears in the confrontation with solving math tasks or are confronted with the manipulation of numbers in school and also in the ordinary life. But this definition has no clear criteria, so you cannot define it in a very clear way. And this is because you haven't got a classification in the DSM or the ECD, which are the classification systems for psychiatric disorders. But all the research has clear evidence that we have a specific phobia. So the math-related stimuli is a specific one which evokes specific anxiety reactions on a cognitive, on an affective, on a behavioral, and on the physiological level. Fundamental for the understanding of anxieties is the distinction between anxiety as a state and anxiety as a personality trait. State anxiety is understood as a temporary and situation-related anxiety reaction. So when this happens, your automatic nervous system has an increased arousal in the direct confrontation with math, as an example. Then you have an anxiety as a personality trait, which involves an acquired, relatively enduring anxiety disposition. And when you are confronted with a math situation in this model, which was developed by Spielberger, and some parts are appraisal theories by Lars, you have two appraisals
which evaluate the situation. So you evaluate if the situation is relevant for you or challenging or a threat. And when it's a threat for you, you evaluate, have you the abilities or the resources to control the situation, to cope with the situation. And when this is not the case, you feel state anxiety, and in this case, state math anxiety. For the research on math anxiety, this distinction is very, very crucial because we have different assessments to evaluate math anxiety. Many questions and questionnaires about the trait component are hypothetical or retrospective. So we have self-reports. How would you feel in such a situation? And there is something like an impact bias, because there are many stereotypes. And children and also adults evaluate their situation or their anxiety in a specific situation overestimated. So they think they have a lot of anxiety, but when you're asking them in the real situation, there is a huge discrepancy between the rating in the real situation and what they are rating in a hypothetical, retrospective, self-report in a situation where they are not confronted with the stimuli which evokes anxiety. So when we report the results later on, there is also a differentiation between the state and the trait component, because the state component is a quite more valid one. Because of the assessment and definition problem, we haven't got clear data how often math anxiety occurs. But when we are comparing data of the PISA results, you can see on the self-report and on the trait disposition, probably Brazil has more trait anxiety than Germany or the OECD average. In general, we have clear and consistent findings for adults compared to very inconsistent findings in children. The reason for this, we have a research tradition of 60 years on adults, but only in the last decade, more and more research was conducted with children. So in the next 20 minutes, I want to give you a good overview about the research on children. So it is quite trivial to talk about motivational and affective factors and state that they have an impact on school learning. In general, this is correct, but we are talking about the relationship of anxiety to math performance, and for a long time, there was no clear evidence that this relationship exists. You have to take a closer look on the assessments, and then you can see that some trait assessments are not able to see such a relationship in the primary school grades. But state assessments and state assessments in different studies were able to see such a relationship between the state arousal in a math-specific situation and the math performance in this situation. So different math tests and different assessments of state anxiety, state math anxiety, were able to identify that state anxiety has a performance inhibiting effect on their math performance. But why are there impacts of anxiety on academic performance? Well, you remember the information on the basic information on anxiety at the beginning of my presentation. And probably you have some ideas why there are such performance inhibiting effects. In the literature and in the empirical research, you can have two major reasons for performance inhibiting effects. On the one hand, you have the specific behavioral anxiety reaction. The anxiety reaction you have in all different anxiety types. You will avoid the situation where you are confronted with your anxiety. So stimuli which evoke your anxiety, you have not the intention to see them or to are confronted with them. So you will avoid the situation. And in this case, you will avoid be
in a math situation. So also in math situations like math homework or the general participation in lessons or the engagement in other situations where math is relevant. So this is one point and one aspect why are there performance inhibiting effects. The second one is clearly focused on the task processing in the math situation. So their typical impact on the task process and the problem solving in the math situation. Children, or also children and adults, so people who have an increased age, when they are confronted with a math task, some of their working memory is blocked when they are experiencing anxiety. So this resources or this capacity of working memory cannot be used for problem solving. So all resources you need for solving an addition task or a subtraction task or multiplication or division isn't there, or the resources are very, very few compared to a normal situation. And the reason is the attention focus, so where you put your attention, is shifting from this task-orientated problem solving to the threat-related stimuli. So in other words, when you're confronted with a tiger, you will not looking at your map where you want to go. And in this case, the children who are confronted with a math task and they have anxiety, they will not do the addition tasks. They will think about what happens next. What is the consequence of failure? They have worries. They are probably distracted by the clicking of the clock because it's time pressure which comes into the play. And so we have an impact of their performance because their working efficiency isn't there anymore. They haven't got the motor to solve the task in a way they should or they probably could. In our research, we were able to see that not only state math anxiety is associated with lower math scores, we were able to see that the relationship cannot be explained by other anxiety types. Other anxiety types like test anxiety or social anxiety. So state math anxiety should be considered as a separate anxiety type, and a specific anxiety type like a specific phobia, which is able to have a specific effect on math performance. Well, another aspect is we can see that the anxiety, the math anxiety, has specific relationships to relatively enduring, also non-cognitive predictors of academic performance. So relatively enduring means for a longer time. So we have attitudes like learning motivation, which have also an impact on how children perform and participate in math lessons, as an example. And state math anxiety correlates with performance avoidance goals and work avoidance goals, and this in a positive way. So they have the tendency not only to avoid situations where they can show what they can, they are also avoid to work on math. And the other point is they are negatively related to mastery learning approach. So they haven't got the learning motivation to do and to improve their math skills. And this is very interesting. So children with a state arousal in math situations have also for a longer time attitudes which will impair their math performance and their math learning in other situations which are probably not so stress-invoking like exam situations. So to sum up, state math anxiety is not only an important
influence in task processing and has a negative impact on task processing in math. It is also associated with attitudes which impact math learning under a long-term perspective. So state math anxiety influences in the situation and the learning behavior later on. And this is very important. And to come to the next question is, are all children in a similar way affected by state math anxiety? This is a quite difficult question when you take a micro perspective. When you take a broader perspective, it's very simple because every children is impacted by state math anxiety. It doesn't matter if they are very intelligent or have lower intelligence scores. All intelligence levels are roughly identically influenced by state MA. So also children with lower abilities have an impact of state math anxiety. On the other hand, when we take a closer look on the working memory, you can see that also there, all abilities show negative correlations to math performance. And not only for the broad type of working memory, you can find subtypes of executive functions, and I will come to this later on. But you at first have to know that all abilities in the executive functions show that children have a negative impact of state math anxiety. There's only one thing you have to keep in mind when we are talking about intelligence. We were able to see that there are low negative correlations between state math anxiety and intelligence scores. So some children with lower intelligence are probably experiencing more state MA. So probably there is a relationship which could be explained by the models of the appraisal. So children with lower intelligence scores probably evaluated situations as less controllable. So they have not the control belief to solve such a situation and therefore have more state MA. But in general, all children are roughly identical influenced by state MA. However, there was also a micro perspective on this issue, and when you remember that the attention system plays such an important role to explain how our anxiety impacts task processing, so there is a shift from the task processing to the threat-related stimuli by the attention system, and also there are blocked resources as a consequence of that. You have to know that we probably have to distinguish this attention system, and for that you need a definition of this attention system, and for that we need Miyagi. There are 3 different components of core executive functions, and they relate to different abilities. And the abilities are inhibition, cognitive flexibility, and working memory capacity or updating. And inhibition means that the individual has an ability to ignore dominant responses or information which are not necessary for task processing. And on the other hand, you have cognitive flexibility, so you can switch between different task components or tasks and also between different mental sets, so you can have a different perspective on the task. And on the other hand, there is the working memory or updating function, the ability to hold information in mind and to manipulate or work with it. So this is quite more related to which the most people understand under working memory. Well, to conclude, the model is very helpful to give us a more differentiated perspective on the relation of state anxiety to math achievement. So it gives us
more precise information how different cognitive processes influence the negative impacts of math anxiety. Because we were able to identify that children with higher inhibition abilities are more affected by state math anxiety. And this is a very confusing information because children with the highest ability to ignore automatic or dominant responses information, which are not necessary for problem solving, they are more affected by state math anxiety. One possible explanation for this finding is children with high abilities, cognitive abilities, high working memory abilities, high core executive functions, they tend to use strategies to solve math problems which are very high demanding. So they use strategies which use a lot of resources, a lot of cognitive resources. And when they are in a situation where they have state anxiety, they cannot use their strategy anymore. And when they cannot use their strategy fluently, they probably make more failure and probably switch to less accurate strategies, and so their performance and their choking effect is quite large. And this is one explanation, and this leads us to new conclusions how we can prevent and elevate the effects of state anxiety. In case of students with high inhibition abilities, they probably rely longer on the more demanding strategies and inhibit signals which otherwise would lead them to other approaches which are less demanding, less working memory demanding, and would lead them to probably more success and less mistakes and less failure. Well, it's probably a good idea to sum up the latest results and latest conclusions. State math anxiety plays an important role in primary school children and affects not only their math performance in test situations, it has also an influence on their learning motivation and, because of their avoidance behavior, on the development of mathematical skills. So it's highly important to have a sensitive view on state anxieties in young children. The other point is we were able to see that all children are affected by state math anxiety. You cannot say that's only the case in children with high abilities or low abilities. No, all children are affected by state math anxiety. But we can see that there are cognitive processes which moderate this effect. And one possibility why children with high inhibition abilities, so the children who are good at inhibiting irrelevant information or responses, that they are so suffering under state anxieties, can be explained by their strategy choice and gives us new information how we could elevate state math anxieties in our students. In the last minutes of my presentation, I want to give you quick answers to very often asked questions about math anxiety. The one point is time pressure, and the other one is gender differences. You have to know time pressure plays an important role because stressful assessment situations caused by timed conditions evoke higher anxiety levels in children and so probably less good performances. This is one point which we also see in our studies. Children evaluate their anxiety levels in time-pressured situations much higher after the math test. The other point is gender differences. 20 minutes ago, we talked about gender differences in adults, and there are clear gender differences existed. But now we are talking about young children, and probably you expected that we have inconsistent findings for primary school children.
In our data, we were able to see that 3,000 students reported clear gender differences for state and trade math anxiety. But we need more research, and especially more longitudinal research, to develop a more comprehensive view on the early school grades and how math anxiety develops. Another point is, on the left side you can see a correlation table, and probably we have a different specificity of math anxiety effects on math performance. So probably boys have a specific effect and girls are more general impacted by anxiety, but all this needs more research. In the literature you can find different explanations why girls report higher anxiety. You have to know, in contrast to other psychiatric disorders, anxiety has a very high impact of environmental factors. We have a heritability, so a genetic influence by approximately 0.3. So there is a high impact of environmental factors, and so social stereotypes, self-concepts play a role, and as a consequence, there are greater willingness of girls to report emotional states. That are, at the moment, the main factors which are stated when we are discussing gender differences. In a more general view, you have to know why we are developing math anxiety, and here the research is at a very early stage, so we need a lot of more research, a lot of more longitudinal studies. But at the moment, we have different aspects which are a matter of discussion, and as an example, we are discussing how we react of negative experience with mathematics, so anxiety as a consequence of failure, and social environmental impact by parents or teachers which have math anxiety. We are talking about genetic risks, or probably wrong coping strategies when you are confronted with failure in math. And this leads us to our last subchapter of the presentation. What can we do against the impacts of math anxiety? Although the research does not provide so much valid information because the research tradition is not so old, you can see on the last two slides that there are many ideas how to improve or to modify school teaching. On basis of our research, it is possibly very helpful to change the framework of exams, so less time pressure and less distractors. So possibly these are ideas out of the ADHD teaching and ADHD learning, where you have a very structured way to deal with such a problem. Here, it is possibly helpful to structure math tasks very clear so that the attention can be very good focused. Besides all the other very helpful remarks, like supporting self-efficacy, I would like to highlight one very important point, and this is based on our data on the core executive functions and also by a new study by Pasalungi. We have to take a closer look at the strategy use of children. We have to provide a learning environment where the children are able to practice their strategy use and to practice their strategy use in a way it is not so demanded on the working memory resources, so it has to be very fluently. And this is supported by the findings by Pasalungi because she did the first intervention study on math anxiety, and she was able to identify two different interventions which are very helpful. On the one hand, which is not so surprisingly, emotion regulation training, and on the other hand, the math strategy training. So as a teacher, in primary school, it would be very helpful to give the children a lot of space to practice their strategy use and to
use their strategies for very different math tests and in very different situations so that they can adapt them. And when they are very fluently in that, they probably could provide the negative impacts of math anxiety. Well, thank you very much for your attention. I hope you enjoyed the presentation and you have some ideas how you could handle math anxiety in your class. I want to finish my talk with the best wishes and also the wish of healthiness in these special times. And well, we are thinking about Brazil a lot, and we have a lot of newspaper articles about it, and we hope that everything will be fine next months or years. Bye. É uma alegria muito grande apresentar o nosso próximo palestrante, que é o Dr. Matheus Cezarotto. O Matheus é um designer com mestrado e doutorado pela Universidade Federal do Paraná, que desenvolveu um interesse bastante peculiar pelo desenho de jogos de computador para serem usados na área de educação matemática. Eu conheço o Matheus já há alguns anos, tive a oportunidade de acompanhar a carreira dele no mestrado, no doutorado. Ele foi fazer doutorado sanduíche na Universidade State University of New Mexico, onde ele trabalhou num centro importantíssimo de desenvolvimento de jogos. Inclusive, a gente recomenda que vocês consultem o site deles, que se chama MathSnack. E lá no Novo México, o Matheus arrebentou, tanto que assim que ele terminou o doutorado, ele mudou de planos, foi convidado para ir para lá. Então, essa área dos jogos para o desenvolvimento de habilidades matemáticas é uma área super importante. E o Matheus está fazendo uma contribuição decisiva no sentido de adaptar o design desses jogos em função de critérios psicológicos, né, tornando esses jogos mais atrativos para as crianças e aumentando a jogabilidade. Aproveitem, aprendam bastante, divirtam-se. Boa tarde a todos, aqui quem fala é Matheus Cezarotto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, eu estou muito feliz de estar participando do evento, mesmo que aqui sozinho na minha casa, gravando. Visualizo a iniciativa do evento como muito positiva e muito importante para esse momento que a gente está passando agora e espero contribuir de alguma forma com as pesquisas que eu tenho realizado compartilhando com vocês. Atualmente eu sou pesquisador de pós-doutorado aqui na New Mexico State University, na cidade de Las Cruces, e eu atuo especificamente no Learning Games Lab, que é um laboratório especializado no desenvolvimento de jogos, animações e aplicativos educacionais. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o processo de design de jogos voltados para a aprendizagem matemática, o que vai contemplar tanto a minha pesquisa de doutorado quanto as pesquisas que eu tenho realizado aqui no Learning Games Lab. Então eu espero que seja uma conversa interessante, eu vou estar disponível pelo chat também trocando ideia com vocês e espero que seja bastante proveitoso para todos. Vamos lá, vou compartilhar minha tela agora aqui com vocês. Bom, vocês devem estar pensando o que esse cara do design veio aqui no nosso encontro de neuropsicologia escolar falar. Bom, eu achei melhor trazer um contexto, então,
sobre o que eu tenho pesquisado. Então, tanto meu mestrado como meu doutorado eu realizei no programa de pós-graduação em design da UFPR, e desde essas pesquisas que eu realizei, eu tenho estabelecido uma parceria muito significativa com a LND da UFMG e também com o Learning Games Lab da New Mexico State University, que é onde eu atuo atualmente. Eu fiz um doutorado sanduíche aqui no Learning Games Lab em 2018 e esse ano eu voltei como pesquisadora após defender minha tese. Então, desde 2014, eu tenho pesquisado o design de jogos educacionais no contexto da matemática e para crianças com descalculia de desenvolvimento, que seria esse transtorno específico de aprendizagem da matemática. E meu foco tem sido especificamente na motivação desse aprendiz, na experiência que ele tem utilizando esse jogo. O quanto esse jogo consegue ser motivador e o quanto esse jogo sustenta a motivação desse jogador ao longo de uma reabilitação neuropsicológica. Então, o que um desenvolvedor precisaria considerar ao desenvolver um jogo para esse usuário? Foi basicamente o que eu pesquisei ao longo do meu doutorado. Aqui eu trouxe uma visão geral sobre a minha apresentação, que eu estruturei em 3 grandes blocos. Eu tentei ser o mais dinâmico possível. É a primeira vez que eu estou nessa situação sendo gravado, não sei como isso vai ficar. Espero que eu não fale muito rápido, como usualmente. Então eu começo com uma introdução, onde eu falo um pouco sobre o que seria um jogo educacional. Então você deve estar pensando, o que é um jogo educacional? O que esse cara está falando? O que é um jogo educacional? Então eu trago uma definição para deixar bem claro o que eu estou interpretando como um jogo educacional. No segundo momento, eu falo sobre pesquisas e teorias que englobam, então, a minha tese, algumas das teorias que eu utilizei para analisar os dados e para avançar com a pesquisa. E, por fim, no terceiro bloco, eu apresento um pouco do projeto Maths Next, que desde 2009, aqui no Learning Games Lab, então, é utilizado para desenvolver jogos e animações sobre conceitos matemáticos que aprendizes do ensino fundamental têm alguma dificuldade ou não conseguem interpretar ou entender da melhor forma possível. Bom, como uma conceituação, então, dos jogos digitais educacionais, não existe um consenso na literatura sobre o que seria um jogo educacional. Mas, basicamente, é um ambiente multimídia que vai utilizar, então, de engajamentos dos jogos digitais, juntamente com o engajamento a um conteúdo. Então, desde o seu processo de desenvolvimento de concepção, isso já é planejado, esse jogo já é planejado para ensinar um conteúdo. Então, ele vai ter uma layer lá, uma camada de engajamento voltada aos aspectos mais digitais do jogo, como regras, ser interativo, desafiador, vai ter progresso, mas ao mesmo tempo, já no seu processo de concepção, tem uma preocupação com o engajamento no conteúdo. Então, vai ter um objetivo educacional claro, seja ensinar aritmética, ou base 10, ou álgebra, ou português, enfim, algum objetivo educacional vai estar relacionado a esse jogo. E vai ter uma abordagem pedagógica, como é que isso vai ser utilizado? Isso vai ser utilizado pelo professor como uma atividade extra, ou ele vai ser utilizado para fomentar discussões, ou para apresentar esse conteúdo de uma forma diferente. Como é que isso vai ser adotado em um contexto pedagógico? Como eu mencionei, então, o jogo digital educacional, ele se caracteriza como um ambiente multimídia, né? Então, ele utiliza de representações verbais, que vão incluir desde palavras e sons, e representação pictórica, que engloba, então, imagens, tanto estáticas como animadas. O que nos leva, então, para a teoria cognitiva do aprendizado multimídia, né? De acordo com Richard Meyer, que é o autor da teoria, ele argumenta por uma série de evidências de experimentos que ele realizou que as pessoas aprendem mais e melhor quando é utilizado uma apresentação multimídia, um duplo canal é utilizado, então tem desde palavras e imagens. Claro que considerando a capacidade limitada de processamento que as pessoas têm, então o quanto os ouvidos e quanto os olhos conseguem processar a informação em um determinado tempo específico, né? Então, considerando também o processamento ativo que essas pessoas vão utilizar para adquirir esse conhecimento, desde selecionar a informação, organizar ela mentalmente e integrar ela com o conhecimento prévio que já está consolidado na memória de longa duração. E esses autores destacam o quanto é importante o aspecto motivacional, o quanto o aprendiz está interessado e está motivado para aquela atividade, para que todo esse processamento ocorra de uma forma ativa, de uma forma positiva. Aí vocês devem estar pensando, tá, Matheus, eu entendi o que é um jogo educacional, entendi que o ambiente é multimídia, mas que bodega tu está fazendo aqui nesse evento de neuropsicologia escolar? Eu digo para vocês, então não é de hoje, já vem desde um tempo, lá antes de 2014, antes de 2006, pesquisadores já têm evidenciado e utilizado, pesquisadores da neuropsicologia têm utilizado, então, de jogos digitais educacionais como ferramentas durante uma intervenção neuropsicológica, então como
não de certa forma como eliminando o mediador ou como eliminando as outras práticas que são realizadas, mas como algo a acrescentar, algo que pode ser explorado como um potencial para ser utilizado então com aprendizes com alguma dificuldade de aprendizagem, algum transtorno, utilizar esses jogos durante a intervenção. Neste contexto que surgiu a minha pesquisa de doutorado, então o meu interesse foi nos jogos para crianças com descalculia e por meio de revisões sistemáticas de literatura eu pude observar que os estudos até então, apesar das contribuições que eram feitas, que estavam sendo feitas pela neuropsicologia, existia uma pouca ou nenhuma atenção aos elementos da experiência do usuário, a motivação desse usuário utilizando essa ferramenta durante uma intervenção. Era muito mais, meu interesse era muito mais em saber, eu não queria saber se o jogo era só motivador, sim ou não, eu queria saber por que ele era motivador, ou quais elementos do jogo estava fazendo com que ele mantivesse a motivação desse aprendiz. Então, a minha proposta de tese surgiu neste contexto. A minha tese foi defendida em 2019, então sou um doutor ainda bastante fresco na área. Vocês conseguem acessar meu documento online pesquisando meu nome, /UFPR, alguma coisa nesse sentido. E a minha pesquisa foi uma pesquisa aplicada, meu objetivo foi descritivo, a minha abordagem de dados foi totalmente qualitativa, eu sei que é um pouco diferente das pesquisas que vocês usualmente realizam. E como procedimentos eu utilizei uma revisão de literatura sistemática, pesquisa de campo com desenvolvedores e especialistas em reabilitação e, por fim, fiz uma série de testes com crianças com descalculia. Aqui falando então um pouco sobre a pesquisa. Uma das teorias que eu utilizei bastante, uma das principais teorias que eu utilizei na minha tese foi a teoria do flow, teoria do fluxo, que possivelmente vocês conhecem. Ela foi proposta pelo Csikszentmihalyi em 1990, eu nem era nascido ainda, e ela surgiu na psicologia como uma forma de estudar a felicidade e representa aquela atividade, a ação plena na atividade, uma ação ótima na atividade. E que esse autor vai explicar justamente pelo balanceamento entre habilidades e desafios nesse contexto. E no contexto dos jogos, eu gosto dessa ilustração do Christian Biegner para explicar essa conexão entre as habilidades e os desafios, onde ele explica que, possivelmente, se você tiver um jogo onde os desafios estejam muito fáceis, considerando as habilidades do jogador, isso vai ser muito boring, o aprendiz vai estar lá dormindo, não estou nem aí, esse jogo é muito chato, por favor, não. Ao mesmo tempo que a situação oposta também não é interessante. Se você tem desafios que são muito elevados para as habilidades desse aprendiz, ele vai ficar numa situação de ansiedade, ele não vai se sentir capaz, ele não vai conseguir realizar aquilo. Também não é interessante. Então, o flow, esse estado de experiência ótima, ela é alcançada quando você tem um balanceamento entre essas habilidades e os desafios num nível intermediário. Então, o aprendiz, o jogador, ele vai se sentir desafiado, ele está sendo desafiado, mas ao mesmo tempo ele tem essa capacidade, ele consegue progredir. Isso faz com que ele esqueça da passagem de tempo, ele se sinta realmente imerso naquela atividade. Isso é caracterizado pelo autor, pelo Csikszentmihalyi, como uma motivação intrínseca. Aqui uma visão geral da minha tese, então da minha metodologia, do método que eu utilizei, os passos que eu percorri. Claro que eu não vou conseguir explicar todos esses passos, não tenho tempo para explicar, mesmo com a minha velocidade de fala 20, eu não conseguiria explicar isso nesse tempo que eu tenho. Mas basicamente numa visão geral, então foram 5 fases, desde revisão de literatura, pesquisa de campo, propor recomendações, verificar essas recomendações com o usuário, as crianças com descalculia, e por fim detalhar essas recomendações considerando todos os stakeholders que eu considerei na pesquisa. Aqui falando um pouco dos resultados da minha pesquisa, então dessa pesquisa de campo com especialistas em reabilitação, possivelmente alguns de vocês participaram da minha pesquisa, então ó, coraçãozinho para vocês. E nessa pesquisa eu consegui evidenciar então uma série de requisitos, o que esse especialista em reabilitação ele necessita que esse jogo tenha enquanto para ser utilizado durante a reabilitação, e também o que precisa ser evitado, o que não pode ser, o que a gente não quer que tenha nesse jogo. Então, como destaque então para os requisitos, então que seja possível de avaliar o progresso desse aprendiz, que seja possível mensurar o tempo que ele utilizou durante a atividade, durante a tarefa, e que seja estruturado em níveis, mas não muito longos. E algo para ser evitado, então, focar especificamente só em aspectos pedagógicos e esquecer o aspecto lúdico, ou utilizar de muita repetição,
esquecer de trabalhar aspectos conceituais e procedurais da matemática e por aí vai. Então, vocês conseguem ter acesso a essa síntese também no meu documento da tese. Na minha pesquisa de campo com desenvolvedores, então, eu consegui evidenciar alguns dos elementos que eles consideram mais importantes para gerar essa motivação do aprendiz e manter essa motivação, desde feedback visual e sonoro, uma interface intuitiva, recompensas, um sistema de recompensas que vai gradativamente ofertando essas recompensas para o aprendiz. E os desenvolvedores também, eles ressaltaram a importância de como o professor ou de como o mediador vai utilizar essa ferramenta, vai utilizar esse jogo com esse aprendiz, algo que vai ser extremamente relevante para promover e manter a motivação desse aprendiz. Uma das últimas etapas da minha pesquisa foi a verificação com o usuário, então com as crianças com descalculia. Então, desde 2017 eu tenho feito uma série de testes. Então, em 2017 eu fiz um piloto com 4 crianças com descalculia. No Brasil, eu recebi o apoio do LND nessa coleta de dados. Em 2018, aqui, durante meu tempo de sanduíche aqui nos Estados Unidos, eu fiz um piloto com 6 crianças de desenvolvimento típico. A ideia nesse piloto era justamente testar as minhas questões, a qualidade dos dados, para quando eu voltasse para o Brasil em 2019, então fazer a coleta final, que aconteceu com 4 crianças com descalculia, e também recebi o apoio do LND. E por curiosidade, quando eu estava fazendo a coleta final da tese, estava acontecendo a primeira edição deste evento. Então, eu participei da primeira edição do evento porque eu estava em BH fazendo a coleta de dados. Então, para mim é muito gratificante estar aqui de volta apresentando um pouco desses dados para vocês. O jogo que foi utilizado para fazer essa verificação com o usuário, com as crianças com descalculia, foi o Monster School Bus, que ele foi desenvolvido aqui pelo Learning Games Lab. Ele não foi desenvolvido pensando ou considerando crianças com descalculia, mas eu acabei selecionando ele porque, eu estava aqui no laboratório, então eu tive acesso a esse arquivo, eu consegui traduzir de alguma certa forma, adaptando a narrativa para o português, e também o jogo tinha uma qualidade elevadíssima, e também tanto os elementos que o jogo possuía era o que eu estava tentando avaliar, então desde personagem, narrativa e recompensas. O jogo trabalha a base 10 e são várias fases, vários níveis, mas basicamente o jogador ele representa um motorista de ônibus e ele precisa buscar as crianças que estão nas suas casas e levar até a escola. E para isso ele precisa fazer a base 10, somar até 10. Cada vez que ele consegue chegar até 10, ele recebe essas poções que muda, como se fosse um bônus, e mudam os prédios da cidade. Conforme os níveis vão passando, isso vai ficando mais complexo, é claro. E, por exemplo, as crianças vão tendo valores diferentes. Por exemplo, nesse primeiro mundo, a criança vale 1. No segundo mundo já trabalha com decimais, então cada criança vale 0,5. Então vai adicionando uma série de complexidades no avançar do gameplay. Essa foto aqui foi tirada no piloto de 2018 com as crianças americanas, então eu tirei essa foto no Learning Games Lab durante o gameplay. Eu estava fazendo então observações e algumas dessas crianças eu entrevistei após essa sessão de gameplay. Quando eu voltei para o Brasil, então, em 2019, eu fiz a coleta final dos dados com crianças com descalculia na UFMG. Então, foram 4 crianças diagnosticadas com descalculia. Foram 3 sessões de gameplay ao longo de 3 semanas, uma sessão por semana. E eu realizei, então, entrevistas antes, durante e depois do gameplay com o jogo Monster School Bus. E também realizei observações, tanto de comportamento, verbalizações, para me auxiliar nessa triangulação de dados com as entrevistas. Então, os participantes tinham entre 9 e 13 anos e eram estudantes do 5º ao 8º ano. Em relação ao jogo, de uma forma geral, as crianças se manteram motivadas. Elas descreveram que, ao longo das sessões, a sensação de tempo que elas tinham jogando o jogo passava muito rápido, era algo que elas realmente estavam muito imersas na atividade. Elas descreveram o jogo como muito bom, numa escala de 5 possibilidades, e as sensações que elas mais relataram ao longo das sessões foi que elas estavam curiosas e felizes em jogar durante o gameplay. Algo que foi interessante que eu pude observar é que quando elas chegaram no segundo universo desse jogo, que era trabalhando com decimais, foi realmente muito difícil para elas. Elas estavam muito fora das habilidades das 4 crianças. Então elas não tinham uma estratégia, era muito mais tentativa e erro. Então elas, mesmo com uma explicação adicional, elas não entendiam. Essa soma era muito complexa para elas. Mas ao mesmo tempo que isso era complexo, elas se manteram interessadas e motivadas na atividade por diferentes razões. Ou algumas crianças ficaram curiosas para saber o que ia acontecer com o personagem no final da história, na narrativa. Ele ia perder o emprego, ia continuar com o emprego, o que ia acontecer com esse personagem.
Outras crianças ficaram curiosas para conhecer quais seriam as crianças monstros dos próximos níveis, então elas tinham uma curiosidade sobre isso, o que viria a seguir. E também algumas tinham curiosidade sobre as recompensas, porque ao longo de cada fase elas recebiam estrelas. E ao final do jogo elas tinham uma recompensa final. Então elas tinham essa curiosidade também para saber o que ia acontecer, o que elas iam receber de recompensa ao final do jogo. Isso, de certa forma, claro, eu não consigo generalizar, minha amostra ela é pequena, ela é qualitativa, mas gera uma série de discussões o quanto certos elementos gráficos ou como a configuração de um jogo pode auxiliar essas crianças com descalculia quando elas enfrentarem uma dificuldade no conteúdo matemático. E possivelmente elas vão enfrentar essa dificuldade em um determinado momento. E o quanto esses recursos gráficos podem auxiliar com que elas se sintam interessadas em continuar praticando essa atividade. Como resultado da minha tese, então, considerando todos os stakeholders que foram entrevistados, eu consegui gerar uma série de recomendações sobre personagem, narrativa, o universo de jogo e recompensa. Então, por exemplo, como personagem, as crianças destacaram a importância da customização ou de representatividade, o quanto eles esperavam ser representados pelo personagem. Sobre a narrativa, o quanto eles esperavam que realmente um jogo tivesse uma narrativa. Para eles é a narrativa que faz o sentido, que traz o sentido para o jogo. Em relação à recompensa, eles também associaram a aspectos de gerar curiosidade e de se sentir mais engajado, pensando no que eles vão receber de recompensa. E eles relacionaram isso muito ao prazer ao jogar o jogo, ao tipo de recompensa que eles vão receber. Então, eu gerei um conjunto de recomendações. Novamente, eu não consigo dizer que essas recomendações são generalizáveis, mas gera uma série de discussões interdisciplinares e o foco dessas recomendações são desenvolvedores de jogos, né? Então, claro que eu não vou ler para vocês todas as recomendações, aqui é um exemplo de uma recomendação em cima e todo o detalhamento que eu realizei com base nos stakeholders. Se eu lesse isso aqui, vocês iam dormir, ia ser tedioso, mas quem tiver curiosidade pode acessar o documento da minha tese. Eu vou deixar o link das coisas que eu tô falando, eu vou deixar um link no chat e para ficar mais fácil para vocês, mas eu estou trabalhando numa publicação final. Eu acredito que até o final desse semestre eu tenho uma publicação já com essas recomendações no formato de paper, para vocês não precisarem acessar a bíblia da minha dissertação, da minha tese. Espero que esteja todo mundo vivo até aqui, conectados. Não estou vendo ninguém reclamando, ninguém bocejando, ninguém dormindo. Então tá todo mundo ok, posso seguir? Bom, nessa parte, nesse bloco, eu vou falar um pouco sobre o Maths Next, então, que é um projeto aqui da New Mexico State University, que é onde eu tenho trabalhado. Sim, essas montanhas são incríveis, pessoalmente são mais incríveis ainda. E especificamente é um projeto do Learning Games Lab, que é um espaço onde é utilizado para testar e é muito conhecido na literatura pelos testes que faz com usuários. O Maths Next, então, é um site, então, uma plataforma que vocês conseguem acessar no mathsnext.org, e ele é um projeto financiado pela National Science Foundation. Então todos os jogos e animações que foram desenvolvidos estão disponíveis online gratuitamente em inglês e espanhol. E o conceito, a proposta do projeto desde 2009 é desenvolver, então, jogos e animações que auxiliem crianças a entender conceitos matemáticos que de alguma forma elas enfrentam dificuldades em aprender. Então, vai desde base 10, pré-álgebra, álgebra, frações e por aí vai. O trabalho do Learning Games Lab é liderado pela professora doutora Barbara Chamberlain, que ao longo de 20 anos desenvolveu junto com o Jesse Chell, que é outro grande autor da área de jogos, é o autor do livro The Art of Game Design. Ele é muito conhecido por esse livro. E em parceria eles desenvolveram então esse modelo de desenvolvimento, esse Transformation Design Model, que ele é centrado na experiência do usuário. Então ele começa com um problema que se busca mudar, e para mudar um comportamento, uma atitude ou uma crença ou de conhecimento desse aprendiz. E para isso são escolhidas atividades, e a partir dessas atividades é pensado então na mídia, no jogo ou na animação que vai ser desenvolvida. Então, por exemplo, como um dos problemas que surgiu no laboratório a partir de pesquisas é como ensinar pré-álgebra para estudantes do 5º ano. Foi evidenciado aqui que muitos adolescentes chegavam no ensino médio e não conseguiam lidar com álgebra. Então, foi evidenciado, foi percebido que é porque eles não tinham conhecimento prévio sobre álgebra, sobre as expressões e a construção. Então, foi trabalhado utilizando esse Transformation Design Model e foi criado esse jogo Agrinautica, que é um dos últimos jogos lançados pelo laboratório, um dos jogos mais recentes.
E nesse jogo a criança tem um espaço, então, para trabalhar e para construir expressões. Ela representa como se ela fosse povoar um planeta, ela escolhe o planeta e ela vai povoar esse planeta com plantas, fungos, cristais e animais. E para isso ela precisa construir expressões, então ela consegue brincar com os operadores, com os parentes e com números. A ideia é que ela faça soma sempre até 9, se ela fizer mais que isso ela recebe um mato, e se ela conseguir fazer então até 9, ela recebe então essas plantas. E algo que é interessante que vocês podem ver, ela tem um espaço então onde ela pode praticar expressões e também gera uma decomposição. Quando ela finaliza a expressão, gera uma decomposição do processo que gera um procedimento, um conhecimento procedural que é interessantíssimo. Então, ela vai povoando ali as expressões com expressões e vai povoando com plantas com base nas expressões que ela criou. E os estudos que têm sido feitos a respeito desse jogo mostram que a partir do primeiro gameplay, no segundo e no terceiro gameplay, a complexidade das expressões que as crianças têm montado são bem maiores. Então, a partir do momento que elas vão jogando mais, elas vão discutindo, elas vão criando expressões mais complexas. Como parte, então, desse jogo, durante meu período de sanduíche aqui, eu criei um material complementar para professores, então, que seria um baralho de cartas que eles pudessem imprimir e utilizar com seus alunos. Então, esse baralho contempla todas as plantas, todos os elementos do jogo e orienta, então, quantos tipos de operadores a criança precisa ter e quantos parentes ela precisa ter para construir, então, e receber essa pedra, essa planta no jogo, né? Então, é uma forma que a gente pensou que talvez o professor possa utilizar em sala de aula. Hoje você leva para casa essa carta e você trabalha com esse tipo de expressão e amanhã a gente discute. A ideia é que quando a criança discute sobre o gameplay, sobre uma experiência de jogo, ela automaticamente está discutindo sobre matemática, o que é interessantíssimo. Aqui, então, só uma visão final do baralho das cartas. Algo que eu gostaria de destacar também, que é realizado em cada jogo, em cada animação do projeto Math Snacks, que também está disponível no site, é um guia para professor, que vai contemplar desde atividades que esse professor pode fazer, com tempo e planejamento, objetivos educacionais que esse jogo está trabalhando e contempla, e também vídeos de gameplay, para que o professor consiga, ou o mediador, consiga assistir e entender esse jogo, para quando ele aplicar com seus alunos, ele realmente ter uma noção do que está acontecendo. E esse material também está disponível online no site. Uma série de estudos também têm sido feitos e já foram publicados a respeito da efetividade, da eficácia desses jogos, dos jogos e animações do Math Snacks. Então, vocês conseguem acessar isso também e ver esses estudos experimentais com pré- e pós-testes e com um grupo de crianças que foi exposto a essas intervenções com os jogos e animações do projeto. E isso evidenciou o quanto eles desenvolveram melhor conceitos e entendimentos matemáticos em relação ao outro grupo que não utilizou dessas ferramentas. Então, esse estudo também está disponível online, vocês conseguem acessar no mathsnacks.com. Para finalizar, então, um pouco o que eu tenho feito aqui no meu pós-doutorado. Eu tenho trabalhado aqui desde março, então não estou há muito tempo aqui, surgiu toda essa quarentena, enfim, tenho trabalhado remotamente, mas o meu foco de pesquisa aqui é a acessibilidade, uma acessibilidade cognitiva, então engloba ainda a descalculia e outros tipos de transtornos de aprendizagem. A ideia é que a gente consiga desenvolver os jogos de uma forma que abranjam mais usuários da melhor forma possível, então utilizando uma abordagem de design universal. E também tenho trabalhado com avaliação de novos produtos. Algumas das evidências que eu trouxe da minha tese foram aplicadas no Monster School Bus, então a gente está redesenhando alguns jogos pensando em acessibilidade. Então, é muito gratificante ver os dados da minha tese serem aplicados, realmente alterando esse produto. Testes com o usuário também é algo que eu realizo bastante, faz parte das minhas atribuições, criar surveys, lidar com comitê de ética e uma série de outras pesquisas relacionadas à avaliação de ferramentas educacionais. E também tenho relatado bastante práticas de design, como a equipe, por exemplo, adota esse processo de redesign pensando em acessibilidade, quais foram as etapas que a equipe utilizou, de uma forma de relatar isso para auxiliar outros desenvolvedores. E algo que eu estou sempre buscando são conexões com outras áreas, outras parcerias, outras possibilidades. Eu acredito e visualizo que algo que me trouxe tão longe em termos de pesquisa foram as conexões que eu fiz. Eu sou muito agradecido à parceria que eu tive com a LND e também com o Learning Games Lab. Então, essa ideia de pesquisa interdisciplinar é sempre muito enriquecedora. Eu acho que é uma via de mão dupla. Às vezes é um pouco complexo, mas eu acredito que o resultado final é sempre muito,
muito significativo. Aqui algumas referências que eu utilizei na minha apresentação. E eu não podia terminar essa apresentação sem colocar uma pimenta. Aqui no estado do Novo México existe uma pergunta do estado que é se você prefere a pimenta vermelha, a verde ou o Natal, que são as duas. E é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido proveitoso. Eu deixei aqui meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram trocar alguma ideia, mandar feedback. Eu estou super à disposição para trocar ideia, trocar referências. E também deixei o site do Math Snacks e também o site do departamento, que tem as outras pesquisas que a gente realiza com outros jogos, não necessariamente voltado para matemática. E é isso, estou muito agradecido por ter participado do evento, espero que tenha sido interessante para vocês e até a próxima. É meu privilégio apresentar a nossa próxima palestrante, que é a Isabella Starling-Alves. A Isabella é psicóloga e mestre em neurociência pela UFMG. Ela, além disso, é nascida em João Monlevade, mineira de Monlevade. Tem uma lenda no laboratório de neuropsicologia que diz que o pessoal de Monlevade são os melhores alunos. E a Isabella é uma mais que confirma essa regra. Atualmente, a Isabella está fazendo doutorado na Universidade de Wisconsin, em Madison, um importante grupo de neurociência educacional. Ela está trabalhando com neuroimagem funcional. E o assunto da pesquisa dela e da aula que a gente vai dar é sobre os números racionais, sobre a compreensão e procedimentos utilizando frações. Aproveitem, divirtam-se, aprendam bastante. O pessoal de Monlevade é bom de serviço mesmo. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Isabella, eu sou aluna do 3º ano de doutorado em Psicologia da Educação aqui na University of Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, que é de onde eu estou gravando esse vídeo para vocês. Na minha palestra de hoje, a gente vai falar sobre como as experiências educacionais conectam frações simbólicas ao sistema parietofrontal de processamento de razões não simbólicas. Antes da gente começar a falar de fração, a gente vai fazer uma tarefinha. Se eu pedir para vocês resolverem essa questão aqui, 12 sobre 13 mais 7 sobre 8. Dentre as alternativas apresentadas, o que vocês marcariam como sendo a melhor resposta para esse problema? Bom, se você disse que marcaria a letra B, 2, você acertou. Mas se você disse que marcaria a letra C ou a letra D, na verdade você cometeu um erro muito comum. Aqui nos Estados Unidos, ainda na 8ª série, a maioria dos alunos não consegue resolver este problema e indica que a resposta certa seria ou a letra C ou a letra D. Aqueles que marcaram a letra C, a gente pode inferir que eles somaram 12 com 7, ou seja, eles só somaram os numeradores. Já aqueles que marcaram 21, a letra D, a gente pode inferir que eles somaram 13 com 8, ou seja, somente os denominadores. Esse tipo de erro de fazer operações com frações tratando como se fossem números inteiros e focar somente em um dos componentes da fração é muito comum. A aprendizagem das frações não é um processo fácil, é bem difícil e as crianças têm muita dificuldade com isso.
Um dos motivos é que a gente aprende primeiro e tem bastante consolidado os conceitos dos números inteiros. Por exemplo, que a gente sempre vai ter um sucessor claro, depois do número 1 vem o número 2, depois do número 2 vem o número 3, e por aí vai. A multiplicação sempre vai resultar em números maiores, a divisão sempre vai resultar em números menores. Porém, com as frações, é um pouquinho diferente. A gente não vê mais essa questão de ter um sucessor claro. Por exemplo, entre o número 1 e o número 2, a gente tem infinitos números. A multiplicação ela não vai necessariamente resultar em números maiores. E agora a divisão não necessariamente vai resultar em números menores. Então, existe uma mudança conceitual que às vezes é muito difícil. Muitas crianças, elas tentam ainda aplicar aqueles conceitos de números inteiros para as frações e acabam errando e tendo dificuldade de aprendizagem. Bom, mas a fração não é difícil só para criança e para adolescente, também para adultos. Quando pedidos para resolver uma tarefa como essa, indicar qual fração é a maior, um nono ou um quinto, a maioria dos adultos diz que um nono é maior do que um quinto. Ou seja, como 9 é maior do que 5, eles estão inferindo que 9 e um nono é maior do que um quinto, quando na verdade um nono é menor do que um quinto. Isso mostra para a gente, mais uma vez, a dificuldade de processar a razão de forma holística, de entender a magnitude do número fracionário como um todo. Por que a gente se preocupa tanto com essa dificuldade, com esses desafios na aprendizagem da fração? Porque a fração é muito importante. As frações, o desempenho em fração é um dos maiores preditores do desempenho em álgebra. E o desempenho em álgebra, por sua vez, é um dos maiores preditores da entrada e da graduação na universidade. Ou seja, aquelas crianças que têm dificuldade na aprendizagem da fração e que não superam essa dificuldade, elas podem ter toda a sua trajetória acadêmica e profissional comprometida de certa forma. Então, pensando nisso, no quanto as frações são importantes, mas também são difíceis, é importante a gente tentar entender como a gente aprende as frações simbólicas, quais são os processos cognitivos que predizem a aprendizagem das frações e quais são os mecanismos neurocognitivos envolvidos na aprendizagem de fração. Para entender algumas dessas perguntas, o nosso grupo de pesquisa aqui na UW Madison desenvolveu um projeto, Lambda, no qual a gente está investigando um pouquinho disso. Antes da gente entrar e ver o nosso projeto, a gente vai ver um pouquinho da teoria. E para isso, primeiro a gente vai olhar para como a gente aprende números inteiros. Em geral, as teorias sobre como a gente aprende números inteiros propõem que a gente tenha um sistema capaz de entender quantidades que se desenvolve muito cedo. Essa capacidade que a gente tem de entender quantidades, ainda de forma não simbólica, então, por exemplo, quando a gente vai ao mercado e consegue só bater o olho numa fila e saber mais ou menos quantas pessoas tem sem precisar contar, essa nossa habilidade seria uma base sobre a qual a gente constrói as nossas representações numéricas simbólicas. Esse sistema de entendimento de quantidades, a gente consegue comparar quantidades, estimar quantidades e manipular quantidades. Como eu já disse, ele se desenvolve muito cedo. A gente tem evidência que até mesmo bebês conseguem entender quantidade. Aqui a gente tem um exemplo de um bebezinho de 6 meses fazendo uma tarefa. Está sendo apresentado na tela com dois lados com pontos. Em um dos lados, a configuração espacial dos pontos muda, mas não a quantidade de pontos. Do outro lado, tanto a configuração espacial quanto a quantidade de pontos muda a cada trial. O que a gente consegue perceber aqui é que o bebezinho olha fixamente para o lado da tela no qual a quantidade muda. Isso significa que ele está achando esse lado mais interessante. Provavelmente porque ele está percebendo que está mudando a cada trial, ele está conseguindo perceber que uma quantidade de pontos é diferente da outra quantidade de pontos. Ou seja, essa capacidade de entender quantidade se desenvolve antes mesmo de a criança aprender as palavras para os números. Esse sistema, então, de entender quantidades não simbólicas, ele é conhecido como sistema numérico aproximado,
e como o próprio nome diz, ele é aproximado, ele é inexato. Ele está presente já em animais não humanos, a gente tem evidência com peixes, répteis, com anfíbios, com pássaros, com diversas espécies de mamíferos, que esses animais conseguem entender quantidades e por isso a gente acredita que esse sistema numérico aproximado tem um papel evolutivo. Além disso, esse sistema numérico aproximado é ao menos parcialmente dependente de artefatos culturais. A gente tem evidência que mesmo pessoas que não tiveram experiências educacionais ótimas, por exemplo, adultos iletrados, ainda conseguem processar quantidades de forma muito eficaz, e também adultos em culturas com um vocabulário limitado para números. E esse sistema numérico aproximado, uma de suas características é que ele responde ao efeito de distância. O efeito de distância é observado quando a gente compara dois números, e no geral, se os números estão muito próximos um do outro, é mais difícil de compará-los do que se eles estão distantes. Vamos ver esse exemplo aqui na tela. Se a gente fosse comparar 5 com 105, seria muito fácil dizer que 105 é maior do que 5. A gente seria muito rápido para fazer essa decisão e a gente cometeria poucos erros. Porém, comparar 5 com 10 seria mais difícil que comparar 5 com 105. A gente seria mais lento, cometeria mais erros, já que 5 e 10 estão mais próximos do que 5 com 105. Voltando lá para o nosso sistema numérico aproximado, uma outra característica básica, que a gente já falou aqui, mas para relembrar, é que ele prediz a aprendizagem de números inteiros. Porém, a teoria do sistema numérico aproximado prediz que esse sistema não está associado à aprendizagem de frações. Por conta dessa teoria, por muito tempo se acreditou que isso era um dos motivos pelo qual a aprendizagem de fração é tão difícil. A ideia seria que os números inteiros, a gente os constrói com uma base muito sólida, que é essa base intuitiva, perceptual, que é o sistema numérico aproximado, mas que as frações não teriam uma base perceptual, intuitiva, sobre a qual se construir. Só que os estudos recentes têm desafiado esse ponto de vista. Aqui a gente tem um exemplo de um estudo feito com pássaros. A gente tem aqui esse papagaio. Ele foi ensinado que cada vez que ele escolher o lado que tem a maior probabilidade dele ganhar um token preto, quando ele ganha o token preto, ele vai ganhar uma recompensa. Ou seja, ele tem que identificar o lado com maior proporção de token preto para token laranja para ganhar um prêmio. Para fazer isso, os experimentadores mostraram duas caixas com diferentes proporções de token preto para token laranja. E o que a gente observa é que esse papagaio, na maioria das vezes, consegue identificar o lado onde a probabilidade de ele conseguir um token preto é maior. Em outras palavras, ele está identificando onde a proporção de preto para laranja é maior. Isso mostra para a gente que o pássaro já é capaz de entender essas proporções, mesmo que de forma não simbólica. A gente tem também evidência de que primatas não humanos conseguem entender proporções, que bebês de mais ou menos 6 meses conseguem entender proporções, e que também adultos e crianças até de culturas com baixo vocabulário para número, com baixa experiência educacional, também conseguem entender proporções apresentadas de forma não simbólica. Bom, aqui no nosso grupo de pesquisa interessado, então, nessa habilidade que a gente tem de entender proporções, a gente desenvolveu um estudo no qual os nossos participantes deveriam comparar duas proporções e dizer onde era a proporção maior, e a gente investigou isso em diferentes formatos, então com pontos ou então com linhas. E a gente quis investigar se essa capacidade que as pessoas têm de comparar proporções poderia predizer a capacidade que elas têm de comparar frações simbólicas, de posicionar uma fração numa linha numérica que vai de 0 a 1, de resolver problemas com conceitos e também operações com frações, e a capacidade de resolver problemas com álgebra. O que a gente observou é que a habilidade de comparar razões não simbólicas se correlacionava com tudo isso, com todos esses processos simbólicos. Aqui no eixo X, a gente tem a acurácia das pessoas nessas tarefas de comparação de proporções, e aqui na primeira figura, no eixo Y, a gente tem o desempenho delas na tarefa de comparação simbólica, e a gente pode observar aqui que aquelas que foram melhor na tarefa de comparação não simbólica também foram melhor na tarefa de comparação de fração.
Aqui a gente tem ainda no eixo X a acurácia na tarefa de comparação de razões e no eixo Y o número de erros na tarefa de linha numérica. E a gente observa que aquelas que foram melhor na comparação de razões não simbólica cometeram menos erros na tarefa de linha numérica. Aqui a gente tem no eixo Y a tarefa com conceitos e operações com frações, e a gente observa também que aqueles que eram melhores em comparar quantidades não simbólicas também iam melhor nessa tarefa de comparar frações, e o mesmo para álgebra. Ou seja, a gente tem uma evidência que a capacidade de entender proporções apresentadas de forma não simbólica se relaciona com a nossa capacidade de entender frações e álgebra. Considerando isso, e considerando que animais também conseguem comparar razões, bebês e humanos em culturas com baixo vocabulário para número, o nosso grupo de pesquisa desenvolveu uma hipótese de que, de forma análoga ao sistema numérico aproximado, a gente tem um sistema dedicado ao processamento de razões não simbólicas, o sistema de processamento de razões, ou RPS. Na nossa hipótese, a gente acredita que esse sistema é intuitivo, ele é ao menos parcialmente independente das experiências educacionais, que ele prediz a aprendizagem de frações e que as experiências educacionais vão aumentar a conexão entre as frações simbólicas, entre o processamento de fração simbólica e esse sistema. Se isso for verdade, se esse sistema for intuitivo e ao menos parcialmente independente de experiências educacionais, a gente esperaria que ele se desenvolva antes de as crianças aprenderem formalmente sobre fração na sala de aula. Se esse sistema prediz a aprendizagem de fração, no nível neural, a gente ia esperar que o processamento de frações simbólicas fosse associado a regiões cerebrais associadas ao RPS. E, por fim, se esse sistema, de fato, é conectado ao processamento simbólico de frações via educação, a gente esperaria maior conexão entre esses dois sistemas, inclusive no nível neural, quando a escolaridade é maior. Para investigar tudo isso, a gente fez um estudo longitudinal, no qual a gente está seguindo as crianças por todo o ensino fundamental. A gente tem duas coortes diferentes de estudantes, uma que começa no 2º ano escolar, e a gente segue por 4 anos até eles chegarem no 5º ano escolar, e uma segunda coorte que a gente começou a seguir quando eles estavam no 5º ano escolar, e vamos seguir por 4 anos até o 8º ano escolar. Esse design é muito interessante porque ele permite a gente ter uma visão geral do ensino básico, mas também porque a gente vai ter medidas antes e depois de os nossos participantes aprenderem frações. Aqui nos Estados Unidos, as crianças no nosso estado aprendem frações no 3º ano. Então, a gente vai ter medidas antes de elas aprenderem fração na escola e depois de elas aprenderem fração na escola, e vamos ver o aumento da experiência com fração até chegar em álgebra. As crianças aqui aprendem álgebra, começam a aprender álgebra, depende da escola, aqui não tem um currículo fixo, mas em geral no 8º ano. Além disso, uma subamostra nossa faz um experimento de neuroimagem no qual a gente está investigando as regiões cerebrais associadas ao processamento de razões não simbólicas e de fração simbólica. Nesse estudo de fMRI, de ressonância magnética, as crianças resolvem uma tarefa de comparação de razões. Elas têm que dizer qual razão é maior. É uma tarefa que foi desenvolvida aqui pelo nosso time. E a gente tem 3 condições nessa tarefa. Numa das condições, as crianças vão comparar somente razões não simbólicas. Então, elas vão ver 2 razões em forma de linha, e elas têm que dizer qual dessas razões é maior. Na outra condição, uma condição mista, que elas veem a representação, a razão não simbólica e uma fração simbólica. E a condição simbólica, elas veem 2 frações simbólicas. Essa condição mista, ela permite a gente entender a conexão entre o não simbólico e o simbólico, e também o custo de talvez converter de uma notação para outra. No experimento de neuroimagem, eles realizam 6 blocos com 36 trials cada. Além de manipular a condição, se seria não simbólico, misto ou simbólico, a gente manipula a distância entre as razões.
A gente queria ver se esse sistema, se o RPS também responde ao efeito de distância. Então, os números poderiam estar longe, médio ou perto um dos outros. Se a gente pegar aqui a nossa condição simbólica como um exemplo, para comparar e dizer qual é o maior, 7 nonos ou 1/4, provavelmente você vai conseguir dizer facilmente que 7 nonos é maior do que 1/4. Porém, se a gente pegar um exemplo diferente, por exemplo, comparar 7 nonos com 6/8, fica mais difícil. Isso acontece porque 1/4 e 7 nonos estão relativamente longe, mas 7 nonos e 6/8 estão muito perto um do outro. Então, a gente espera encontrar o efeito de distância também nesse RPS. Aqui, primeiro, eu vou mostrar para vocês alguns resultados somente do primeiro ano de estudo, comparando as crianças que estavam no segundo ano com as crianças da outra coorte que estavam no quinto ano. Um dos estudos é um estudo comportamental que foi publicado no início desse ano, desenvolvido aqui pelo nosso time. E aqui eu vou mostrar para vocês o desempenho das crianças naquela tarefa que eu mostrei anteriormente, a nível comportamental. O que a gente observa aqui no eixo X é a distância, ou seja, quanto maior, mais fácil a gente esperaria que fosse a tarefa. E aqui no eixo Y a gente tem o tempo de reação, ou seja, quão rápido ou quão devagar as crianças foram. Aqui do lado esquerdo da tela a gente tem as crianças no segundo ano escolar e do lado direito as crianças do quinto ano escolar. O que a gente observou foi, em geral, o efeito de distância. Quando as duas frações ou as duas razões estavam mais longe, a magnitude delas era mais distante uma das outras, as nossas crianças foram mais rápidas. Por outro lado, quando as distâncias estavam bem próximas, elas foram mais lentas. Além disso, a gente observa que na condição não simbólica, aqui representada em vermelho, as crianças foram as mais rápidas. Na condição mista, aqui em rosa, elas foram intermediárias, e na condição puramente simbólica, elas foram mais lentas. Isso tanto para o segundo ano quanto para o quinto ano. Esse estudo já mostra para a gente indícios, de que o RPS responde ao efeito de distância, 2, que esse sistema não simbólico parece realmente ser intuitivo, já que todas as crianças, até mesmo aquelas sem muita experiência com frações simbólicas no segundo ano, vão muito rápido para resolver esse tipo de problema. E a gente vê também que talvez não tenha um custo tão grande de colocar as duas, a razão não simbólica e a fração simbólica, numa mesma notação, já que a condição mista teve um tempo de reação intermediário. Agora eu vou mostrar um resultado parcial do primeiro ano do nosso estudo de neuroimagem, em que a gente observa, aqui a gente tem o cérebro, aqui está a região frontal do cérebro, e aqui a gente tem uma região mais posterior do cérebro. A gente está vendo o cérebro um pouco por trás e um pouquinho inclinado. A gente observa que bastante atividade na região parietal e na região frontal do cérebro, indicando para a gente um sistema frontoparietal de processamento de razões. Que na cor vermelha a gente tem a condição não simbólica, na cor rosa a gente tem a condição mista, e na cor azul a gente tem a condição puramente simbólica. A gente observa já a atividade parietal no segundo ano para a condição não simbólica e para a condição mista, mas muito pouca, quase nenhuma atividade para a condição simbólica, consistente com o fato de eles ainda não terem aprendido frações na escola. Já para o quinto ano, a gente também observa atividade parietal para as condições mistas e não simbólica, e observa atividade frontal para a condição simbólica, mas isso ainda era um resultado parcial com somente metade da nossa amostra. O que eu vou mostrar agora, que agora a gente está chegando no terceiro ano do nosso estudo, são resultados já longitudinais, ou seja, comparando as mesmas crianças, o desempenho delas no primeiro ano do nosso estudo com o desempenho delas mesmas no segundo ano do nosso estudo. Então, a gente vai comparar as crianças do segundo para o terceiro ano e do quinto para o sexto ano. Os nossos participantes foram 18 alunos no segundo ano, que retornaram um ano depois no terceiro ano, 20 alunos do quinto ano, que retornaram um ano depois no sexto ano,
Todos eles eram destros, de escola pública, classe média e sem diagnósticos psiquiátricos ou deficiência intelectual. Eles realizaram um estudo de neuroimagem funcional, mesmo tarefa que eu tinha mostrado anteriormente, de comparação de razões, uns 2 anos no estudo. Primeiro a gente vai ver os resultados comportamentais, ou seja, como as crianças foram na tarefa que eu mostrei. Aqui no eixo X a gente tem a distância, que pode ser perto, médio ou longe. No eixo Y a gente tem o tempo de reação, primeiro para o segundo ano, depois para o terceiro ano. E as cores vermelha a gente vai usar para a condição não simbólica, rosa para a condição mista e azul para a condição simbólica. O que a gente observou, então, foi consistente com o que a gente já tinha observado no primeiro ano de estudo, o efeito de distância. Quanto mais longe as razões estavam uma das outras, mais rápido os nossos participantes foram. E a gente também continua a observar a condição não simbólica como sendo a mais rápida, a condição mista como sendo intermediária e a condição puramente simbólica como sendo a mais lenta, tanto no segundo quanto no terceiro ano. E a gente observa, no geral, que as crianças no terceiro ano foram um pouco mais rápidas que as crianças do segundo ano. O mesmo resultado a gente observa do quinto para o sexto ano, com efeitos de distância, a condição não simbólica como sendo a mais rápida, a condição mista como sendo intermediária e a condição puramente simbólica como sendo a mais lenta. E também, em geral, as crianças do sexto ano indo um pouquinho mais rápido do que as crianças do quinto ano, mas sem uma diferença muito grande. Agora a gente vai olhar, então, para os resultados de neuroimagem. Primeiro, eu vou mostrar os dados do cérebro inteiro. Então, comparando, a gente fez o contraste das condições em que os números estavam perto para a condição em que os números estavam longe, e a gente separou aqui por notação. Primeiro, a gente vai ver a condição não simbólica. E, no geral, eu vou mostrar em tons mais claros as crianças do segundo ano e em tons mais escuros as crianças do terceiro ano. O que a gente observa na condição não simbólica, de novo, regiões parietais e regiões frontais do cérebro sendo ativadas aí enquanto realizando esse teste, sugerindo, então, um sistema parietofrontal associado ao processamento de razões não simbólicas. A gente observa aqui que no segundo ano a região parietal ativada foi um pouquinho mais extensa que no terceiro ano, sugerindo aí talvez algum sinal de especialização. Agora a gente vai ver a condição simbólica, que eu tinha mostrado que no quinto ano, que no segundo ano as crianças tinham quase que nenhuma ativação. A gente continua vendo isso agora com uma amostra um pouquinho maior, muito pouca, quase nada ativação para a condição simbólica no segundo ano, mas a gente vê ativação para a condição simbólica no terceiro ano na mesma região de atividade não simbólica. Então, sugerindo aí que talvez a nossa hipótese de que a gente construa a representação de fração simbólica baseada nesse sistema, no RPS, pode ser verdadeira. Na condição mista, a gente vê uma transição. As crianças do segundo ano tiveram mais atividade parietal, as crianças do terceiro ano tiveram mais atividade frontal. Agora a gente vai ver esses resultados para as crianças do quinto para o sexto ano. Bom, no quinto ano a gente também viu regiões parietais ativas, tanto no quinto quanto no sexto ano. E para a condição simbólica, a gente também viu a mesma região parietal ativa tanto no quinto quanto no sexto ano. Já a condição mista, aí a gente vê atividade parietal tanto no quinto quanto no sexto ano, também atividade frontal. Então, a gente teve um padrão interessante. Eu vou voltar a imagem um pouquinho para vocês verem e a gente entender isso. No segundo ano, a gente vê atividade somente parietal aqui. No terceiro ano, a gente vê mais atividade frontal na condição mista. Do quinto para o sexto ano, a gente já vê atividades parietais e frontais. Então, pode ser que o desenvolvimento nessa condição mista não seja totalmente linear. Pode ser que, à medida que as crianças vão aprendendo frações e vão tendo experiências educacionais, elas usem diferentes estratégias para resolver este problema. Então, ainda a gente não tem como fazer uma afirmação, a gente ainda está investigando e vai ser bastante interessante ter as crianças agora no quarto ano e também no sétimo ano para a gente ver como é que acontece esse desenvolvimento.
Além de fazer essa análise do cérebro inteiro, a gente fez uma análise de região de interesse. Então, vários estudos apontaram que a região do sulco intraparietal é uma região importante, tanto para o processamento de proporções não simbólicas, quanto para o processamento de frações simbólicas. Também isso vai de acordo com o que a gente observou nas análises de cérebro inteiro, de ativação parietal. Então, a gente fez uma análise olhando somente para a atividade dessa região específica, que é o sulco intraparietal, e a gente pegou as coordenadas da neuroimagem com base em uma meta-análise. Se você quer entender mais ou menos onde está o seu sulco intraparietal, eu recomendo fazer essa atividade, colocar o seu dedão atrás da orelha e, com a sua mão nessa posição, girar até que o seu dedo encontre o topo da sua cabeça. Onde o seu dedo parar, mais ou menos aproximadamente onde está o seu sulco intraparietal. Bom, aqui para a nossa análise de região de interesse, a gente vai ter no eixo X a distância, então perto, médio, longe, e no eixo Y a gente vai ter a média dos beta-waves, que é uma medida de ativação geral. Aqui a gente tem na esquerda o hemisfério esquerdo, na direita o hemisfério direito, e isso vai ser consistente nas próximas imagens que eu vou mostrar. O que a gente observa em geral foi um efeito de distância, a gente observa que no geral a atividade para a condição mais difícil, que é a condição de que as razões estavam perto uma das outras, a gente vê maior ativação, menor ativação para quando as distâncias estavam longe. Isso tanto para a condição não simbólica quanto simbólica. Na condição mista, no segundo para o terceiro ano, o efeito de distância não é tão claro. Como eu já tinha dado spoiler antes, a gente também vê o efeito de distância para a condição puramente simbólica no segundo e no terceiro ano. Já no quinto e no sexto ano, a gente vê de forma mais consistente o efeito de distância para a condição não simbólica, para a condição mista e para a condição simbólica. Então, vamos recapitular aqui o que a gente investigou e o que são as nossas conclusões em geral. O que a gente está vendo aqui corrobora um pouco das predições da teoria do RPS. Como eu disse, a gente ainda está somente no segundo ano de estudo, a gente ainda precisa de mais dados para fazer as afirmações mais sólidas. Mas o que a gente observou aqui nesse estudo indica para a gente que o processamento de razões não simbólicas se desenvolve mesmo antes da instrução formal. A gente já tinha um estudo com bebês indicando, sugerindo isso, e agora a gente observa que as nossas crianças no segundo ano já conseguem realizar comparações de razões não simbólicas, que elas são bem rápidas em fazer esse tipo de tarefa. Além disso, a gente observa que o processamento de frações simbólicas parece estar associado às redes parietofrontais associadas ao RPS, ou seja, as mesmas regiões que são ativadas no cérebro para fazer a comparação de razões não simbólicas também foi ativada para fazer comparação de frações simbólicas, especialmente após a experiência educacional. E aí a gente vê, então, que a educação, e também, é claro, a gente não desvincula o desenvolvimento, refina essas representações. A gente vê que do segundo ano para o terceiro ano, as crianças têm uma melhora no processamento de frações simbólicas, que está linkado ao RPS. Vocês devem estar se perguntando assim, tá, e o que é a implicação para a educação? Na verdade, como eu disse, o estudo ainda é muito novo e a gente precisa de muito mais evidência. A gente está, no primeiro momento, tentando entender como as crianças aprendem frações, para depois pensar em aplicações práticas. Mas algo que a gente pode tentar pensar como implicação é que algo que a educação já vem fazendo há muito tempo, que é reforçar o uso de materiais manipuláveis, reforçar a representação visual e também focar na propriedade multiplicativa na aprendizagem de frações. Em geral, a gente usa muito para representar frações, blocos, ou pega uma pizza e corta em vários pedaços, ou pega material dourado, coisas que a gente transforma em algo discreto, em vez de ser algo contínuo. Então, também usar representações contínuas pode ser importante para fixar melhor a propriedade multiplicativa inerente do processamento de frações. Bom, então é isso. Muito obrigada por assistir. Mandem perguntas. Eu queria também agradecer a CAPES por ajudar a gente, pelo auxílio financeiro na minha bolsa de estudos, ao NIH por patrocinar o nosso estudo,
a todos os colaboradores e todos os participantes do nosso Estudo Lenta, e também queria agradecer ao LMD pelo convite e pela organização do evento. Obrigada, gente. Espero que vocês estejam bem, em casa. Um abraço.
Eu vou apresentar para vocês um pouquinho, conversar sobre as apresentações orais de temas livres e os posters, que é uma parte super importante da nossa programação. Então, nesse nosso evento, o segundo Encontro Mineiro de Neuropsicologia Escolar sobre cognição numérica, a gente tem vários objetivos. Um deles é divulgar essa área de pesquisa sobre cognição numérica e sua eventual aplicação na área da educação, e também divulgar a área de pesquisa cognição numérica no sentido de motivar jovens pesquisadores a participar, a trabalhar com essa área tão importante. Então, aí que vem os temas livres e os posters, né? É muito importante que a gente não só escute, né, aprenda com os professores já estabelecidos, mas também que a gente dê uma oportunidade e motive os pesquisadores mais jovens. Então, ao longo da semana, depois das apresentações dos professores, vão ocorrer apresentações de temas livres, que são vídeos curtos, de 10 a 15 minutos, de alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado, apresentando o seu trabalho. O chat, né, vai estar disponível, vocês podem fazer perguntas, muito provavelmente as pessoas vão responder depois, em outro momento, essas perguntas. Paralelamente a isso, vai estar disponível no YouTube também a seção de posters, as pessoas vão colocar os seus posters lá, e também tem um canal de comunicação. Então, eu fico muito feliz que houve uma procura grande de posters para o nosso evento, apesar de tudo ter acontecido assim tão de última hora, e eu acho que essa é uma parte importantíssima da nossa programação. Aproveitem, aprendam bastante, divirtam-se com os temas livres e com os posters. Olá, meu nome é Emanuele, eu sou membro do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Base Nacional Comum Curricular e Teste de Desempenho Escolar. Como essas ferramentas podem auxiliar na descrição de crianças com dificuldade de aprendizagem. Esse trabalho foi coordenado pelo professor Vitor Haas e pela professora Júlia Beatriz. Bom, para começar, a gente precisa contextualizar, né? Então, na sociedade atual do conhecimento, né, a matemática ela é um importante ativo econômico. E as dificuldades de aprendizagem, por outro lado, elas estão associadas a desfechos psicossociais negativos, como menor renda, menor empregabilidade, problemas psicopatológicos internalizantes e externalizantes, tanto na adolescência como na vida adulta, assim como evasão escolar precoce, né, por volta dos 16 anos. Bom, mas ainda assim, um aluno ele pode apresentar dificuldade de aprendizagem no Fundamental 2. Essas dificuldades não necessariamente refletem um diagnóstico de descalculia, né? As dificuldades de aprendizagem, elas podem ser ocasionadas por diversos motivos, como por fatores emocionais, fatores comportamentais, da relação parental, fatores socioeconômicos, como pobreza extrema. Mas uma das maiores causas da dificuldade de aprendizagem da matemática está relacionada com inadequações pedagógicas. Por outro lado, o termo de descalculia, ele se aplica à dificuldade de aspectos mais básicos da aritmética, né, que são os conteúdos abordados no Fundamental 1 e no Jardim, na educação infantil. E essas dificuldades se iniciam precocemente nos primeiros anos escolares e estão ocasionadas, sobretudo, por déficits cognitivos específicos, acometendo entre 3% a 6% da população em idade escolar. Bom, a Base Nacional Comum Curricular é uma proposta governamental para regularizar e unificar os conteúdos curriculares em todo o território nacional, para estabelecer diretrizes para as escolas do que é essencial na aprendizagem, desde o ensino infantil até o ensino médio. A BNCC propõe, no campo de conhecimento da matemática, 5 unidades, que são essas 5 unidades aqui, e que a associação entre essas unidades é que permite a compreensão das ideias consideradas fundamentais, né, da matemática. Mesmo assim, com essa tentativa do Ministério da Educação, através da BNCC, de regularizar os conteúdos escolares, as dificuldades por
inadequações pedagógicas permanecem, né, e elas precisam ser identificadas para que a gente dê assistência a essas crianças com dificuldade de aprendizagem. Bom, além disso, o teste de desempenho escolar é o principal instrumento, né, psicométrico disponível de 94 até 2019. Ele é extremamente importante, não só por todo esse tempo que foi utilizado como principal medida de desempenho escolar, mas também porque ele não é de uso exclusivo de psicólogos, ou seja, ele é uma ferramenta importante na avaliação de desempenho escolar por profissionais da área da educação, mas que ainda com essa importância, poucos estudos foram feitos a fim de investigar sua validade de conteúdo, né? A relação entre os itens e o conteúdo escolar. Uma vez que esses itens foram construídos em 1994, com base no currículo escolar de 1994, estão extremamente desatualizados. Então, essa é uma oportunidade, né, de investigar a associação do domínio das habilidades aritméticas das crianças do ensino fundamental 1 aos conteúdos propostos pela BNCC, através do uso do TDE como medida de desempenho aritmético. Então, vai nos fornecer validade de conteúdo, né, que é essa validade da associação dos itens com os conteúdos escolares, né, se estão adequados os itens aos conteúdos escolares. Além disso, vai oferecer um embasamento para os clínicos que utilizam essa ferramenta como ferramenta diagnóstica, né, das dificuldades de aprendizagem da matemática, para que eles não se restringam aos itens, à avaliação quantitativa, mas que façam uma análise qualitativa, né, ampliando e trazendo mais riqueza a essa avaliação. Bom, também vai fornecer, né, nosso objetivo é fornecer uma visão da adequação e cumprimento da Base Nacional Comum Curricular, uma vez que a gente vai observar, então, se as crianças estão aprendendo ou não aqueles itens que são propostos aqueles itens do TDE que são associados aos conceitos propostos pela BNCC. Bom, então a gente avaliou uma amostra de 2.226 crianças do 2º ao 5º ano escolar de Belo Horizonte. A gente fez uma avaliação do subteste de aritmética, né, do TDE, que é uma tarefa de cálculo simples e de problemas verbalmente formulados. Cálculos simples e complexos também, é importante ressaltar. E a gente fez uma análise do nível de dificuldade, ou seja, a taxa de erro estratificada tanto por ano escolar como por presença de dificuldade. Nesse estudo a gente vai examinar especificamente 2 unidades descritas na BNCC, a de álgebra e a unidade de números. A de números está associada ao conhecimento de quantificação, né? E a de álgebra está relacionada ao conhecimento das relações e representações das quantidades. A gente vai investigar especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental, mais especificamente do 2º ao 5º ano, que é da nossa amostra. Bom, no 2º ano, vamos começar pela revisão, né? A gente fez uma revisão do 2º ano escolar, dos conceitos propostos pela BNCC no 2º ano escolar, e a gente observou que os principais conceitos estão envolvidos com composição e decomposição até 1000, fatos fundamentais e problemas de adição e subtração, introdução à multiplicação, não como cálculo, mas como conceito, né? Então, adição repetida, né? A ideia de adição repetida, de multiplicação como adição sucessiva. E escrita, estimação e comparação até centenas. Contagem em ordem crescente e decrescente, compreensão e aplicação dos quantificadores verbais. Esse fator aqui, esse conceito muito observado em problemas verbalmente formulados, né? Então, por exemplo, esses quantificadores são aquelas palavrinhas tipo juntar, acrescentar, diminuir, que dão a ideia e remetem aos cálculos. Bom, como a gente pode observar, 2 conceitos principais aqui foram avaliados, né? Conceitos da BNCC foram avaliados pelo TDE, principalmente nos itens orais e nos itens 1, 2, 3 e 4. Bom, aqui a gente tem uma tabela que é a taxa de erro, né, das crianças. A linha contínua preta são das crianças controle, ou seja, as crianças que têm um desempenho típico ao esperado, né, equivalente ao esperado, e as crianças dançam, essas crianças com dificuldade de aprendizagem na matemática, são representadas por essa linha pontilhada. Essa aqui é a taxa de erro. Então, aqui seria equivalente a 0% de erro e aqui a 100% de erro. 100% das crianças erram ou 0% das crianças erram. E aqui o contínuo. A divisão dessas crianças foi feita através do critério percentil 25. Ou seja, crianças com desempenho menor do que 25 foram classificadas como DAM, dificuldade de aprendizagem da matemática, e crianças com desempenho acima do 25 foram classificadas como controle. O que a gente pode observar é que crianças controle têm um certo domínio, mas que ali no item 2 é por volta dos 30% de erro, né? A partir do item 5 aumenta significativamente a quantidade
de crianças que erram, essas crianças controles, crianças típicas. Aumenta significativamente, indicando provavelmente que elas não foram expostas, né, a esse tipo de tarefa. Entretanto, as crianças com dificuldade de aprendizagem têm taxas de erros aproximadamente a partir de 50%, né, entre 40% e 100%, mesmo nos conceitos que são abordados, né, nos itens que avaliam os conceitos que são abordados na BNCC. Bom, no terceiro ano escolar, os conceitos aumentam, mas o principal aqui é o acréscimo da multiplicação, né, como conceito a ser trabalhado. Também o acréscimo dos procedimentos de cálculo, né, então dão uma importância às estratégias a serem resolvidas. A composição e a decomposição até 1000. Aqui os quantificadores verbais são focados à fração, então meio, metade, 1/3. Relação de igualdade e problemas envolvendo conceitos de multiplicação e divisão, além de outros conceitos. Bom, no terceiro ano escolar, os primeiros 14, além dos itens que avaliam conceitos estudados no segundo ano, né? Durante o terceiro ano, as habilidades avaliadas pelo TD, elas podem ser observadas em todos os itens da primeira metade, até o item 14, com exceção do item 12, que ele é uma tarefa de multiplicação de 2 dígitos. A gente pode observar que as crianças controle, elas têm um desempenho adequado ali até o item 11, mas aí a partir do item 11 não. Aqui é importante lembrar que esses primeiros 3 itens são problemas verbais e a partir do 4 aqui, né, eles são os problemas escritos, por isso que tem essa divisão. Então, as crianças controle, elas aumentam a partir do item 11 escrito, né, e as crianças do grupo DAN, as crianças com dificuldade, elas até têm uma taxa de erro baixa, ainda que não tão baixa como esperado, porque isso já era para estar consolidado no segundo ano escolar e ainda não está consolidado nem no terceiro, por parte dessas crianças, e que aumenta significativamente mesmo nos itens que trabalham conceitos que elas estão aprendendo em sala de aula. Bom, no quarto ano escolar, um dos principais aspectos é o acréscimo dos números racionais como conceito importante, né, como conceito a ser trabalhado, tanto na representação de fração, mais usual, quanto na representação monetária, né, representação de dinheiro. Além disso, existem outros aspectos, como desenvolver estratégias ainda mais complexas, leitura de escrita e comparação até dezenas de milhar, problemas envolvendo diferentes significados de contagem, multiplicação e divisão. Também é trabalhado nesse ano escolar a relação entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão. Bom, no quarto ano escolar, como a gente pode observar, além das competências exploradas no segundo e no terceiro ano, no TDE, na primeira metade, o teste avalia também essas novas competências através dos itens 15 até o item 22, com exceção, mais uma vez, do item 12 e 17. Então, o que a gente pode observar é que a partir do item 15 aqui, né, que é o item 15 escrito, o item 18 contínuo, né, o item 15, esse aqui, aumenta significativamente mesmo nas crianças controle. E, na verdade, era esperado que essas crianças já acertassem esses aqui, porque são itens dos quais os conceitos estão sendo trabalhados em sala de aula. As crianças com dificuldade de aprendizagem, elas começaram a consolidar agora no quarto ano esses itens do segundo ano escolar, mas alguns itens, como o item 3 escrito, né, aqui o item 6 de maneira sequente, eles não aprendem, ou seja, mesmo no quarto ano as crianças não aprenderam ainda, né? Ou seja, mesmo no quarto ano, as crianças do grupo DAN, elas têm desempenho equivalente de crianças controle do segundo ano escolar, né? Então, a gente pode observar que diferente aqui, né? Esses primeiros itens todos, aqui tem por volta de 40% itens que essas crianças já tinham que ter consolidado no segundo ano escolar e não foram consolidados ainda no quarto. E índices altíssimos de erro a partir de então.
No quinto ano escolar são trabalhados, então, outros aspectos, mas o aspecto principal aqui é trabalhar de maneira mais concreta, né, os números racionais, então, em forma de fração, além da representação, né, da compreensão dos números racionais, a aplicação desses números em cálculos, né, de adição, subtração, multiplicação, tanto da forma de fração como não na forma não fração, né, não fracionária. Então, o que a gente pode observar, além das competências exploradas nos anos iniciais, no sexto ano o TDE permite avaliação do desempenho aritmético também através do item 23 até o 31, com exceção do item 27, que são itens que trabalham, sobretudo, cálculos de fração e números racionais. A partir do item 31 são trabalhados conceitos de potenciação, que, de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, só são trabalhados a partir do sexto ano escolar. Então, é de fato esperado que essas crianças da nossa amostra, né, tanto do quinto ano quanto dos anos anteriores, que elas, de fato, tivessem uma alta taxa de erro nesses itens. Bom, mas o que a gente pode observar é que as crianças aqui aumentam por volta do item 15, vão aumentando significativamente, sobretudo, né, mesmo as crianças controle tem uma taxa de erro acima de 50%, tá vendo? Nesses itens entre 23 e 31, né, que são esses aqui. Os itens 23 e 31 escritos, eles têm uma alta taxa de erro, indicando que eles não consolidaram ainda os conhecimentos acerca das frações e dos cálculos com números racionais. Esse desempenho também é observado em crianças com dificuldade de aprendizagem, mas nas crianças controle nos dá um panorama da dificuldade a partir do quinto ano, da adequação, né, da Base Nacional Comum Curricular e da regularização entre diferentes escolas. Bom, o que nossos resultados indicam é que o subteste de aritmética ele tem evidências de validade de conteúdo, apesar da sua construção, apesar de ser construído, né, muito antigamente, em 1994, os conteúdos escolares continuam, parte sim e parte não, associados aos anos escolares e aos itens que eles construíram, indicando que ele tem uma boa validade de conteúdo. É importante, então, também o resultado que a gente encontrou é que é importante não se restringir aos resultados quantitativos do teste de desempenho escolar, indicando, então, que é importante que os clínicos avaliem o padrão de erro das crianças avaliadas, né? E que crianças com desenvolvimento típico e com DAN, ou seja, não só as crianças com dificuldade, mas as crianças com desenvolvimento típico apresentam dificuldades em itens que deveriam ser abordados, que tem conceitos associados ao que teoricamente deveria ser abordado, como propõe a BNCC, indicando então que existe uma defasagem aí no ensino, aprendizagem, principalmente no quinto ano escolar. Bom, era isso que eu tinha para falar. Agradeço muito a atenção de vocês, quem ficou aqui até o final. Esses são os meus contatos, estou disponível para tirar dúvidas. Abraço. Boa tarde, pessoal. Eu sou Beatriz Couto Fortuna, sou terapeuta ocupacional formada pela UFMG, tenho formação complementar em desenvolvimento infantil, atualmente faço mestrado na UFMG em neurociências no LNT e trabalho como terapeuta ocupacional na Clínica Florescer. Vou falar para vocês hoje, então, do trabalho intitulado Descrição Clínica de Crianças com Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, TDC, em Terapia Motora Cognitiva, COP. Os fatores associados ao menor e maior progresso no desempenho de atividades. Então, essas são as autoras e coautoras.
Então, nós temos hoje que o TDC, né, ele está presente em 5 a 6% das crianças em idade escolar. Elas apresentam dificuldades motoras que acabam por atrapalhar e restringir a participação em casa, na comunidade e na escola. E, de acordo com o Manual de Saúde Mental, em sua 5ª edição, o transtorno tem os seguintes critérios. A aquisição e execução de habilidades motoras coordenadas, como alcance, correr, saltar, são abaixo do esperado por idade. O déficit nessas habilidades motoras restringem o desempenho de atividades cotidianas. Os sintomas estão perceptíveis desde o início do desenvolvimento e esses déficits não podem ser explicados por outras condições de saúde. Essas dificuldades motoras, então, geram um ciclo vicioso, né, na vida dessas crianças, em que elas passam a ser excluídas das atividades grupais. Isso gera um isolamento e, mais para frente, na adolescência e vida adulta, uma ansiedade e depressão. O transtorno ele tem comorbidades e as duas principais são o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, o transtorno específico da aprendizagem da fala e da linguagem. E aí nós temos 2 tipos de abordagens de intervenções. As que são as orientadas para atividade e participação, em que é uma abordagem voltada para o cliente, de acordo com os interesses dele e da família, então exige uma participação ativa do cliente e de sua família, e é focada na funcionalidade e não na normatividade. Esse tipo de abordagem gera generalização e transferência. Aqui, como generalização, nós entendemos que a aprendizagem de uma habilidade, de uma tarefa em determinado contexto vai ser generalizada para outros contextos. E a transferências nós entendemos como a capacidade de transferir a habilidade aprendida em uma atividade para outra atividade de mesma natureza ou de natureza semelhante. Então, e as abordagens orientadas para a estrutura e função do corpo, que estão direcionadas mais para os déficits motores em si, mas no final, né, com o objetivo de melhora no desempenho ocupacional. E aí, dentro das abordagens orientadas para as atividades, nós temos as Cognitive Orientation to Occupational Performance, COOP, que são indicadas principalmente para crianças acima de 7 anos, né, tem característica da transferência, generalização e a melhora no desempenho das AVDs. A COOP, então, é centrada no cliente, foi criada por terapeutas ocupacionais canadenses em 2004. Se trata de uma terapia breve, de 12 sessões, que pode ser realizada em qualquer ambiente. E ela possui evidências robustas na eficácia na melhora do desempenho ocupacional. Nós podemos dizer que ela ocorre nessa sequência aí. Então, a criança escolhe suas metas, o terapeuta auxilia essa criança na aprendizagem a partir de uma descoberta guiada, que é a partir de uma estratégia cognitiva global denominada meta, plano, fase, checa. E aí, por que fazer, então, uma descrição clínica, né, dessas crianças? Bom, primeiro, não existem ainda descrições clínicas dos participantes e das características das crianças que respondem mais ou menos a esse tipo de intervenção. E, além disso, os estudos descritivos contribuem para a prática clínica e para o raciocínio clínico dos profissionais. E o objetivo desse estudo, então, foi identificar as características mais relevantes de crianças com TDC que determinam sua resposta ao COOP. E o método, então, se trata de um estudo de caso descritivo qualitativo e é uma análise secundária de dados de um ensaio clínico randomizado sobre a efetividade da COOP, aprovado pelo COEP. Então, o estudo original se trata de um projeto de intervenção que ocorreu em 2016, incluindo avaliação, intervenção e follow-up. E os participantes, né, as crianças, foram selecionadas a partir de uma busca ativa na lista de espera do IDEA e foi feita uma triagem quanto aos aspectos motores, histórico ocupacional, índice de inteligência. E aí, 21 crianças concluíram a fase de intervenção e 19 fizeram follow-up. Os aspectos avaliados nesse estudo de caso foram desempenho motor, caracterização das crianças, autopercepção, eficácia percebida e o desempenho ocupacional nas atividades escolhidas como metas. Então, nós selecionamos nossa amostra de acordo com a pontuação de avaliadores externos a partir do PQR-ESG, e aí selecionamos 4 crianças, 2 com maior progresso, que foram denominadas C1 e C2, e 2 com menor, que foram denominadas C3 e C4. Para desempate, nós utilizamos as medidas do follow-up da PQR-ESG. E como resultados, eu trouxe aqui para vocês os principais dados de categorização. Então, nós temos aqui que as crianças tinham de 9 a 11 anos de idade, foi uma menina para 3 meninos. No índice de inteligência, uma delas, que foi a que mais melhorou,
era limítrofe para déficit intelectual. No SNAP, foi possível observar que a criança C1 tinha sinais de desatenção, criança C2 e C3 tinham sinais de hiperatividade e impulsividade, e a criança C4 tinha o TDAH combinado. A classificação econômica dessas famílias, então, variou de A para B1. A escolaridade dos pais foi de fundamental completo até superior completo, e o estilo parental foi melhor para as crianças que tiveram melhor desempenho. Com relação ao desempenho motor, a eficácia percebida e a autoeficácia, é possível perceber que pré e pós, né, do desempenho motor no DCDQ, a criança C3, ela diminuiu, enquanto as outras aumentaram, mesmo não mudando de faixa. Já no MABC, que também é um teste motor, uma avaliação motora, as crianças C1 e C2 que tiveram melhor desempenho ocupacional, elas pioraram no MABC ou permaneceram no mesmo nível, enquanto o C3 aumentou de uma tal maneira que ele passou de suspeita de TDC para nenhuma dificuldade motora. Na autopercepção, a criança C4 diminuiu, enquanto as outras aumentaram. Com relação, então, ao desempenho mesmo ocupacional, as crianças C1 e C2 obtiveram diferenças clinicamente significativas na PQR-SG e ainda aumentaram ainda mais as suas notas no follow-up, enquanto C3 e C4 não obtiveram essa diferença e ainda diminuíram no follow-up, de acordo com avaliadores externos, né? Então, aqui o que a gente traz para a discussão, que a presença de uma menina para 3 meninos corrobora com a literatura que traz uma prevalência maior do TDC em meninos. Além disso, a classificação socioeconômica nesse estudo parece que não influencia tanto no maior ou menor progresso. Ao contrário ainda do esperado, foi possível observar que as crianças com nível cognitivo mais alto e com pais com maior grau de educação tiveram pior desempenho após a intervenção, o que nos faz pensar num outro fator aí influenciador, que é a influência dos estilos parentais e o envolvimento deles durante a terapia, né? E aí, crianças, então, C1 e C2 que obtiveram maior progresso, elas tiveram estilos parentais melhores, né? Um estilo parental bom, o que faz pensar que um estilo parental bom está intimamente relacionado com maior confiança e maior capacidade de pensamento crítico reflexivo. Já as crianças C3 e C4, que tiveram menor progresso, elas tinham piores estilos parentais, estilo parental de risco e abaixo da média. Então, e além disso, né, a eficácia percebida de todas essas crianças eram baixas antes da intervenção, porém, a autopercepção delas, das crianças C3 e C4, já eram altas no início da terapia. Então, isso é uma limitação do nosso estudo, porque possibilitou apenas uma baixa taxa de variação pós-intervenção. Já com relação ao índice de inteligência, né, parece que assim, o score limítrofe para deficiência intelectual não é o suficiente para distinguir crianças com TDC e com transtornos intelectuais. E, além disso, essa foi a criança que teve maior progresso em terapia, enquanto C3 e C4, que tiveram maiores QIs, tiveram menor progresso. E quanto à natureza das tarefas escolhidas como metas, né? As metas selecionadas para a intervenção variável de atividade de vida diária, atividade de contexto escolar, atividade de brincar e lazer, que geralmente são atividades que elas têm mais dificuldades, mas que mostra pra gente que, apesar disso, elas têm estima em serem bem-sucedidas e incluídas nesse tipo de atividade. Então, o que a gente conclui é que, pelo menos nesse estudo, o estilo parental bom e a participação dos pais na sessão foi mais crucial para o desempenho dessas crianças em terapia, quando comparados ao alto QI, alto nível de escolaridade e a classe econômica mais alta. Então, como limitação, como eu já mencionei do nosso estudo, né, as pontuações iniciais altas de desempenho das crianças com menor progresso pode ser uma limitação, mas esse estudo contribuiu para o raciocínio clínico da prática profissional, também pela identificação de possíveis padrões, né, de características das crianças que podem responder melhor a esse tipo de intervenção, e além disso, a co-op mostrou efeitos secundários nas habilidades motoras. Essas são as referências, muito obrigada.
Ei, tudo bem? Meu nome é Lauren Ribeiro e eu sou aluna de iniciação científica do Laboratório de Neuropsicologia e Desenvolvimento da UFMG. E eu estou bem feliz de compartilhar com vocês os resultados que temos até então deste estudo preliminar, que tem como objetivo principal levantar argumentos possíveis a partir de uma amostra ambulatorial que mostrem que o TNVA possui especificidades e que, portanto, é uma nosologia válida e necessária dentre as classificações de transtornos. E nós esperamos que, com isso, intervenções sejam mais específicas e eficientes para este público. Então, o que é o TNVA? O TNVA é o transtorno não verbal da aprendizagem. Então, a criança possui prejuízos na habilidade matemática, motora, social e visoespacial, com a preservação da habilidade de linguagem. Então, na nossa amostra, nós utilizamos as crianças que fizeram a avaliação neuropsicológica completa no número, que é o ambulatório da LND, que atende crianças com transtornos de aprendizagem, e das 182, 14 receberam o diagnóstico de TNVA. E nós revisitamos os prontuários para dar um feedback para a família sobre o estado de saúde das crianças, e 2 meninas receberam um novo diagnóstico de autismo leve. E 2 meninos foram retirados da amostra por possuírem o QI total menor que 70. Então, nossa amostra atual é de 10 crianças, de 8 a 14 anos, e do 3º ao 8º ano escolar. E são 4 meninas. Então, nós começamos pela escala Bachelor, porque esperávamos encontrar uma discrepância entre o subteste de vocabulário e o CUBUS. De fato, encontramos uma diferença de mais ou menos 6 pontos ponderados. E, da mesma forma, nós encontramos uma discrepância entre o QI verbal e o QI executivo. Muito interessante que nenhuma criança ficou acima da média no QI executivo. E percebemos também uma discrepância entre o QI total encontrado pelo VISC e o QI total encontrado pelo Raven. Então, talvez o Raven subestime a inteligência das crianças com TNVA. Nas crianças que fizeram o VISC 4, na tabela anterior era o VISC 3, nós observamos também uma discrepância entre os índices de compreensão verbal e de organização perceptual. Agora, passando para a bateria de testes que avalia a cognição geral, nós observamos que o perfil mediano das crianças com TNVA é uma dificuldade maior nas tarefas que avaliam a destreza motora e as que avaliam as habilidades visoespaciais. E o desempenho nas outras tarefas é mais ou menos dentro da média. Percebemos as maiores discrepâncias nessas tarefas de destreza motora e de habilidades visoespaciais. Nós também percebemos a grande dificuldade que elas têm na matemática, o que talvez não seja explicado por uma dificuldade no senso numérico, já que elas possuíram um resultado bem ok na tarefa de comparação não simbólica. Nós também complementamos os dados quantitativos com uma análise qualitativa, que foi uma tabela em que nós quantificamos as queixas principais a partir dos relatórios, da história clínica e observação comportamental. E nós também fizemos a avaliação dos prós e contras desse diagnóstico. Mas os resultados dessa tabela mais interessantes são que muitas crianças possuem problemas internalizantes, são 5 de 10, né? E isso é encontrado na literatura também. E percebemos que só 2 entre 10 possuem dificuldades na socialização e todas possuem amigos. E nenhuma possui atraso na fala. São dados muito interessantes mesmo. E agora, o que estamos pensando em fazer é avaliar as dificuldades na matemática dessas crianças, qual o tipo de especificidade delas, e também estudar as formas de dar esse diagnóstico no contexto brasileiro. Para quem se interessa em estudar mais sobre esse tema, eu recomendo fortemente este livro, do Cornode.
que é um dos grandes autores na área. E, no mais, muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida podem ficar à vontade e me mandar um e-mail, ok? Muito obrigada, tchauzinho. Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Isabella e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o teste para identificação de sinais de dislexia, conhecido como TIG, em uma comparação entre transtornos do neurodesenvolvimento no subteste cálculo. Bom, para começar, vou explicar um pouquinho sobre o TIG. Ele é um teste classificado como de screening, ou seja, triagem, que tem como objetivo avaliar sinais indicativos de dislexia do desenvolvimento. Esse teste foi elaborado para abranger alunos de 1º a 4º ano escolar. Importante salientar que a aplicação do teste é individual, com uma duração aproximada de 25 minutos, e que seu sistema de pontuação é calculado baseado nos erros cometidos pela criança, onde quanto mais erros, maior sua pontuação. Bem, esse teste é formado por 8 subtestes, que avaliam tanto habilidades acadêmicas escolares, com os subtestes leitura, escrita e cálculo, como habilidades cognitivas neuropsicológicas, relacionadas à linguagem escrita, com os subtestes atenção visual, habilidades motoras, consciência fonológica, nomeação rápida e memória de trabalho. Apesar do TIG ainda estar em processo de validação, ele já apresenta algumas evidências de validade, como validade de conteúdo com concordância calculada maior que 75% entre os juízes especialistas, validade de critério, indicando diferenças em praticamente todos os subtestes, quando realizadas comparações entre crianças sem dificuldades de aprendizagem e crianças com dislexia e com dificuldades de aprendizagem. E também validade convergente com o teste de desempenho escolar, TDE, na qual foram verificadas correlações estatísticas significativas e altas entre leitura, escrita e cálculo do TIG e leitura, escrita e aritmética do TDE. Bem, de posse dessas informações de como o TIG funciona, nosso objetivo principal foi verificar se poderiam haver diferenças significativas no subteste cálculo entre os transtornos de neurodesenvolvimento. Vamos já falar mais um pouquinho deles, guarda essa informação. E verificar se a dislexia apresentaria um perfil diferenciado de desempenho entre esses grupos. Bem, mas vocês devem estar se perguntando, por que queríamos saber essa diferença? Eu te explico, é pelo seguinte. Como a dislexia é um transtorno que afeta a leitura, pensou-se que no quesito cálculo não haveriam tantas dificuldades assim, e assim poderíamos verificar se o subteste é capaz de identificar esse grupo, adicionando evidências às suas qualidades psicométricas baseadas no critério externo para o grupo clínico. Certo, agora que já sabem o nosso objetivo, como fizemos isso? Foi o seguinte, foram analisadas 172 crianças, de ambos os sexos, provenientes do Ambulatório de Neurodificuldades de Aprendizagem, DISAPRE, localizado no Hospital das Clínicas, da Universidade Estadual de Campinas e do projeto de extensão Avaliação Neuropsicológica para Crianças e Adolescentes, Diagnósticos e Condutas, Neuropsi, da Universidade Federal de Rondonópolis. Essas crianças foram distribuídas em 6 grupos de acordo com os transtornos de neurodesenvolvimento avaliados. Lembra da informação dos transtornos de neurodesenvolvimento que eu falei lá em cima? Então, vamos a eles. Dislexia, DD, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dificuldade escolar, DE, deficiência intelectual, DI, funcionamento intelectual limítrofe, FIL, e transtorno do espectro autista leve,
TEA. É importante salientar também que esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Rondonópolis. Bem, vamos agora aos nossos resultados. Nessa tabela, temos os nossos resultados que apresentam as distribuições de diagnósticos, sexo, média de idade e média de QI. Nela também podemos observar que todas as crianças com TEA apresentam grau nível 1 e não possuíam comorbidades com hiperlexia e ou hipercalculia. É importante registrar que não foi possível identificar o sexo de 62 crianças, por conta de um erro no sistema das planilhas. Mas, de qualquer forma, tal variável foi comparada entre os grupos e não foram identificadas diferenças entre eles. Mas, de uma forma geral, a tabela mostra a estatística descritiva, com médias e desvios padrões, obtida nos subtestes e no total do TIGE, separada pelos grupos clínicos investigados. Nessa segunda tabela, pode-se observar os resultados obtidos na nova análise de variância, cujo o objetivo foi de identificar os efeitos da variável grupo clínico no desempenho do TIGE, por meio de comparações intergrupos. Verificou-se que houve efeitos significativos em todos os subtestes e no total do teste, todos com grande magnitude de efeito. Mas vamos entender um pouco melhor esse resultado no próximo slide. Bem, os resultados encontrados foram os seguintes. Observamos que o grupo com dislexia apresentou um desempenho melhor que os grupos com DI e TEA no subteste de cálculo. Contudo, não se diferenciou dos com TDAH e DE, que não se diferenciaram dos mesmos grupos. E foi visto também que não houve diferenças significativas entre os grupos DI, TEA e limítrofe. Para não ficar confuso, criamos esse esqueminha aqui do lado, que diz: dislexia é maior que. Esse maior que significa que os resultados foram melhores. Então, dislexia teve resultados melhores que DI e TEA. Dislexia foi mais ou menos igual a TDAH e DE. TDAH e DE têm resultados melhores que DI e TEA. E, por fim, DI, TEA e limítrofe apresentam resultados semelhantes. Podemos perceber, então, que o subteste cálculo do TIGE foi sensível o suficiente para identificar dois grandes grupos diagnósticos: aqueles com DI, TEA e limítrofe, e aqueles com dislexia, TDAH e dificuldades escolares. Provavelmente, esses dados podem ser explicados por prejuízos executivos e em linguagem presentes no primeiro, para além da inteligência, pois especificamente o grupo com TEA apresentou quociente intelectual dentro da média 90,50, desvio padrão 2,12, se dissociando dos demais intragrupos. Além disso, é importante observar a composição desse teste em específico, pois abrange apenas 4 problemas matemáticos: soma, subtração, divisão e multiplicação, sendo eles com níveis diferentes de dificuldade por conta de suas próprias estruturas aritméticas. Porém, não é possível inferir ainda tal dado por meio da análise da teoria de resposta ao item, pois ainda não foi realizada para o TIGE. Podemos nos perguntar se haveriam diferenças mais evidentes entre os transtornos caso houvessem mais itens e com níveis mais diversos de dificuldade, apesar de esse não ser o objetivo do TIGE, que foi elaborado para ser um teste de triagem. Podemos concluir que são necessários cuidados clínicos na aplicabilidade desse instrumento em processos avaliativos, quando especificamente analisado o subteste e cálculo, visto que não foi sensível à identificação de determinado transtorno especificamente, nem mesmo à dislexia. Bem, por fim é isso. Muito obrigada pela atenção e para mais informações, seguem os nossos contatos. Muito obrigada!
Oi, meu nome é André, eu sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Genética do UFMG e sou aluno do Laboratório de Genética Humana e Médica e do Laboratório de Neuropsicologia do Desenvolvimento. E hoje vou apresentar para vocês parte do trabalho que eu estou desenvolvendo, e esse trabalho ele é intitulado Polimorfismo de nucleotídeo único na região 3q29 é associado ao desempenho escolar em matemática e ortografia. Bom, a matemática e a ortografia, elas são elementos fundamentais na nossa sociedade e são a base para diversas outras áreas, incluindo a própria ciência. Além disso, diversos estudos têm mostrado que um bom desempenho escolar é um preditor de desfechos de sucesso na vida adulta. Bom, em geral, o desempenho escolar ele é composto por uma série de fatores e depende de um equilíbrio entre esses fatores. Como exemplo, a gente pode citar a inteligência, o ambiente e também a genética. Bom, quando há um desequilíbrio entre esses fatores, a gente pode dizer que a criança ou o adolescente, enfim, ele sofre de dificuldade de aprendizagem e, em último nível, né, quando esse desequilíbrio é muito grande, acarretaria em transtornos de aprendizagem, nos quais estão inclusos a dislexia e a descalculia. Bom, nesse estudo a gente decidiu investigar o desempenho escolar a partir do nível de análise da genética, e diversos estudos têm mostrado associações entre polimorfismo de nucleotídeo único com o desempenho escolar, seja em matemática, seja em ortografia, ou seja, com a escolaridade de um modo geral. E aqui a gente colocou 3 exemplos desses estudos, e um deles é um estudo que foi publicado em 2014, que serviu como base para o estudo que a gente está desenvolvendo agora. Bom, nesse estudo prévio, um polimorfismo de nucleotídeo que está localizado na região 3q29 foi associado ao desempenho matemático. Deleções e duplicações nessa região estão associados com dificuldades de aprendizagem e também com outros transtornos, como autismo e esquizofrenia. Então, portanto, nesse trabalho, nós investigamos se há associação entre o SNP RS789 e 859, cujos polimorfismos são dos alelos G e T, localizado próximo ao gene FAN43A, e o desempenho escolar desse SNP em matemática, se esse SNP está associado ao desempenho escolar em matemática e também em ortografia. Bom, então para isso nós fizemos a genotipagem de 380 crianças, sendo 167 meninos, a idade deles é entre 7 e 12 anos, a média aproximada de 9,31. Os alunos estavam cursando do 2º ao 7º ano do ensino fundamental, e a distribuição de crianças por genótipo era de 109 crianças tinham genótipo GG, 191 tinham genótipo GT e 80 tinham genótipo TT. Bom, a avaliação dessas crianças foi feita por meio do desempenho, pelo teste de desempenho escolar, sob teste de aritmética e de ortografia. E, posteriormente, esses resultados foram padronizados por score Z de acordo com o ano escolar das crianças. E aí, por fim, na parte de metodologia, nós fizemos uma análise de cluster não hierárquica, e nós indicamos um número de 3 clusters, porque nós esperávamos que isso representasse uma distribuição próxima do que é o normal na população. E aí, de fato, nós tivemos um cluster com 116 crianças, cujas médias dos testes de desempenho eram relativamente altas, maiores do que a média da população. Um segundo cluster que nós tínhamos 184 crianças, cujas médias estavam ali próximo do que é o esperado para a população, de um modo geral, e 80 crianças, no cluster 3, cujas médias estavam bem abaixo do esperado. Então, ali na faixa de um desvio padrão abaixo da média. E aí nós testamos os modelos genotípicos se havia alguma associação com os polimorfismos, com o desempenho escolar. Então, o primeiro modelo que a gente testou é o modelo codominante. Esse modelo codominante, ele basicamente explicita que cada um dos genótipos geraria um fenótipo diferente. No modelo de G dominante, o fato de você ter um alelo G expressaria um fenótipo, enquanto você ter 2 alelos T, ou seja, você ser TT, expressaria um outro fenótipo. No modelo de T dominante acontece o contrário. Então, nós temos que o sujeito que tem um único alelo T, 1 ou 2, né, expressa um fenótipo, e o que não tem nenhum alelo T expressa outro fenótipo.
E por fim, no modelo de heterose, a diferença está no heterozigoto. O heterozigoto é quem expressaria um fenótipo diferente em relação aos homozigotos, que expressariam um fenótipo igual. Bom, então o primeiro teste que a gente fez foi um teste de Hardy-Weinberg, que serve para avaliar se a distribuição dos genótipos ele está de acordo com o esperado para aquela população. E aí, com um teste de Q quadrado de 0,04, nós vimos que o observado, a diferença entre os observados e esperados está dentro do que é considerado aceitável. Então, não foi um resultado significativo, o que significa, então, que a nossa amostra tem equilíbrio de Hardy-Weinberg. Ou seja, não há nenhum tipo de pressão seletiva ou nada atuando sobre esse locus. E aí, depois de que fizemos todos os testes de associações, nós vimos que o modelo genotípico de G dominante ele foi significativo. Então, nós temos aqui uma significância de 0,021. E aí isso indica, basicamente, que você ter um genótipo TT diminui a probabilidade de você cair no cluster 3, que seria o cluster das menores médias. Então, basicamente, esse genótipo ele oferece um efeito de proteção no desempenho escolar. Então, basicamente, você ser GG ou GT melhoraria, né? Faria com que você teria um desempenho normal, e o TT faria com que você diminuísse a possibilidade de ter um desempenho ruim, enfim, abaixo da média em matemática e ortografia. E aí, 3 motivos que evidenciam a importância desse estudo. Bom, o primeiro é que ele corrobora a existência de associação entre o SNP e o desempenho escolar em matemática, além também de apresentar associação com o desempenho em ortografia. Né? Então, nós já tivemos que um estudo anterior apresentou associação com matemática, então aqui a gente replica essa associação e ainda apresentamos que há uma associação com ortografia. O segundo motivo é que ele melhora a compreensão sobre o efeito do polimorfismo ao indicar que há a existência de um genótipo de proteção. E, por fim, um outro motivo é que ele aumenta a importância da região 3Q29 para estudos de genética do comportamento. Então, como já foi dito anteriormente, essa região está altamente associada com outros transtornos do neurodesenvolvimento e também com transtornos que surgem aí por volta da final da adolescência e início da idade adulta, como a esquizofrenia. E aí, alguns pontos importantes para futuros estudos. Qual seria a função da proteína expressa pelo gene FAN43A? A gente não sabe, né, qual que é a função dessa proteína. Sabe-se que é uma proteína que esse é um gene codificante de proteína, então nós temos a proteína que é expressa por esse gene, mas nós não sabemos muito sobre a estrutura, sobre a função, etc. Qual que é o tipo de interação desse polimorfismo na expressão do gene, né? A troca do alelo faz com que mude a estrutura da cromatina, ou é algum tipo de mudança na expressão do gene, enfim. Como se dá as interações gene-gene e gene-ambiente? Existe algum tipo de influência do ambiente na expressão do gene FAN43A? Como que se dá essa expressão? Como que se dá a interação do gene FAN43A com outros genes próximos a ele? Como que são as vias bioquímicas nas quais ele está relacionado? E, por fim, quais são os endofenótipos cognitivos influenciados pelo FAN43A, pelo polimorfismo, né? Já que a gente viu que existe essa associação, espera-se que tenha alguma região cerebral que esteja relacionada, né, com esse desempenho. Então, qual que seria essa região? Como que a expressão desse gene em determinadas regiões poderia aumentar ou diminuir o desempenho escolar, proporcionar um melhor desempenho escolar, juntamente, evidentemente, com outros genes, enfim. Então, são aí alguns pontos que precisariam ser melhor elucidados em futuros estudos. Bom, queria agradecer a todos pela paciência de assistir o vídeo. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos à disposição. Muito obrigado.
Olá, meu nome é Rúbia, o título do meu trabalho é Construção e Estudo Piloto de Jogos para Estimulação Cognitiva de Crianças com Queixas de Aprendizagem. Os autores sou eu, Rúbia, Ana Letícia, Clarice e Matheus, sob orientação dos professores Diego e Mônica. Todos nós somos da Universidade Federal de São João del Rei, do curso de Psicologia, apenas o Diego é da Ciência da Computação. O objetivo geral do trabalho é apresentar as 3 aplicações computacionais que foram desenvolvidas por nós com o intuito de promover a estimulação cognitiva em crianças com dificuldade de aprendizagem e apresentar a aplicabilidade destes programas. Em geral, a aprendizagem é um processo contínuo, evolutivo e multideterminado. E crianças com dificuldade em aprender, uma das causas pode ser déficits em funções cognitivas. E dentre as intervenções não medicamentosas em déficit de funções cognitivas, nós temos a estimulação cognitiva, que visa a melhora funcional na vida diária por meio de repetição de determinadas atividades. E as práticas de intervenção cognitiva na clínica, elas podem ser mediadas pela tecnologia ou não. E dentre as intervenções tecnológicas, podemos utilizar diversos recursos, como computador, tablet, smartphone, e aí onde nós temos também a realidade virtual e aumentada. Uma das vantagens de intervenções baseadas em jogos, baseadas na tecnologia em geral, é quanto ao seu potencial motivacional, porque é possível construir e apresentar itens através da tecnologia que não são acessíveis no formato impresso. Então, aí, em setembro de 2018, foi quando iniciou esse projeto interdisciplinar, entre psicologia e ciência da computação na UFSJ. E aí, o que nós percebemos é que já existiam programas de intervenções computadorizadas disponíveis no Brasil, porém, todos haviam sido realizados em contexto internacional, como, por exemplo, o Cognifit, o Lumosity. Atualmente, no contexto brasileiro, nós podemos encontrar alguns também, como, por exemplo, o Pramente, que foi desenvolvido por Marcela Mansur e sua equipe na UFMG. Porém, visto essa importância de ter intervenções computadorizadas no contexto brasileiro, nós criamos esses 3 jogos baseados na neuropsicologia cognitiva, utilizando realidade virtual e aumentada. A plataforma em que nós realizamos os jogos é a Unity, e a realidade virtual, em geral, ela é caracterizada pela imersão e interação através da tecnologia. E aí, no caso, é onde o instrumento mais usual, é o óculos. Aqui nós temos a imagem de um óculos desde o mais acessível até o mais elaborado. A realidade aumentada, ela é caracterizada pela integração de estímulos virtuais bi- e tridimensionais e o mundo real. E aqui nós temos também alguns exemplos. Então, aí foi feito o estudo piloto. Nós recrutamos 6 crianças com dificuldade de aprendizagem. E quem indicou essas crianças foram professores de uma escola pública da cidade de São João del Rei. E com cada criança, nós encontramos um total de 3 vezes individual. E em cada encontro, nós aplicamos um dos jogos. A partir daí, nós fomos levantando as sugestões tanto do aplicador quanto da população-alvo, que no caso são as crianças, de o que ser feito para aprimorar e melhorar os jogos. E aí, no caso, agora eu vou apresentar um pouco sobre cada jogo e mostrar para vocês os resultados de o que foi requerido após as aplicações. Aqui também eu vou mostrar as versões que nós temos até o momento. Então, o jogo da luz, ele é um jogo em que requer que o participante aperte o controle, toda vez que tiver luz amarela, e não apertar quando tiver luz vermelha. O cenário é uma floresta e nós temos distratores, são pássaros voando durante as jogadas enquanto distratores, E aí as funções que ele trabalha é o controle inibitório, memória de trabalho, atenção seletiva e tomada de decisão. Aqui nós temos a primeira versão do jogo, e aí nesse jogo, dentre as modificações excitadas, foram uma melhora na estética e ter um banco de dados para que possamos acompanhar a evolução
evolução do participante nas jogadas. Então, aqui nós temos uma outra versão, e aí eu tentei mostrar também como que nós acompanhamos, né, durante a sessão, o que estava sendo passado dentro do óculos para criança. Nós baixamos um programa no computador para fazer esse acompanhamento. E aqui eu tenho uma prévia do jogo para vocês. O Dentro de Fora é o nosso segundo jogo, e ele é composto por uma imagem-alvo e outras imagens em volta. E o participante, ele precisa escolher dentre as imagens em volta qual combina de acordo com a condição da jogada, que as condições são igual, semelhante ou diferente. E o semelhante e diferente, ele varia de acordo com forma, cor, número e tem outras variáveis também. Em geral, ele trabalha a flexibilidade cognitiva e a atenção alternada. Aqui nós temos a primeira versão, e aí nele foi solicitado que nós apresentássemos de uma forma mais clara os erros e os acertos dos participantes. E aí aqui nós colocamos, né, uma barra, e uma barra para mostrar qual jogada ele está, o coração para mostrar as vidas e a fase ali. Aqui também tem uma prévia. E o Vale Tudo, ele foi baseado no Yoga Gambling Task, em que inicialmente, né, nós havíamos feito com baralho, cartas de baralho, e depois nós adaptamos para cédulas. A nossa segunda versão são as cédulas. E no caso, ele tem notas, né, em que o jogador pode ganhar muito, mas também pode perder muito, e outras que ele pode ganhar pouco e perder pouco. E a cada jogada, essas notas agora, né, são as cédulas, vão trocando de acordo com a jogada. Em geral, ele trabalha a tomada de decisão, planejamento, controle inibitório e atenção concentrada. Aqui nós temos a primeira versão e aqui foi a segunda versão. Aqui tem uma... Então, aí agora, no momento, nós estamos tentando criar para esse jogo um contexto, né, uma narrativa para compor o jogo e fazer maior sentido para a criança enquanto ela joga. Então, em geral, os estudos pilotos, os pilotos que nós fizemos, né, eles serviram para nós levantarmos e fazermos melhorias, tanto práticas quanto estéticas nos jogos. Algumas mudanças já foram realizadas, porém nós ainda temos que fazer outras mudanças também. E o nosso próximo objetivo é aplicar esses jogos enquanto intervenção e avaliar os efeitos deles nas aplicações das funções cognitivas dessas crianças com dificuldade de aprendizagem. E aí, para isso, nós vamos realizar uma avaliação pré, pós e follow-up, abrangendo também pais e professores. E é isso. Eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, em nome de todos os outros autores também deste trabalho. Aqui fica o meu e-mail, para caso vocês tenham alguma dúvida, algum interesse em procurar. E é isso. Muito obrigada.